Ну, поехали. Так, прямая трансляция. Все идет. Так, а почему черный экран? А, во, все, прогрузилось. Окей. Меня должно быть слышно, меня слышно. Тут у меня... Так, раз, два. Окей, погнали. А, надо еще Steam Ой, Steam, господи, Steam. Какой Steam? Надо еще чат включить. Так, а я... Ага. Я же могу включить чат здесь, в принципе. Трансляции. Все, периодически буду сюда заглядывать. Погнали. Так, в прошлый раз я говорил слова сия. Ну, я ей тоже сам скажу. Боюсь, что может угрожать опасность. Все. Это можно было в прошлый раз сохраниться. Так. Теперь наша задача. Во-первых... Ну, по одежде, я думаю, у меня все, в принципе, нормально. Идет концептуализация. Тут... Ой, я убрал... Ладно, неважно, убрал кусачки, без разницы. Так, спускаемся. Нам сейчас на другую сторону реки. Здесь нам делать нечего. Только если с Гартом поговорить о птице. Hey. Well, well. Bringing him that new bird sure made a difference in his attitude. Ха. Об оплате по стоимости. Then why are you wasting my... Ясно. Так, а что-то новое в этой подсобке появилось? Нет. Только если, конечно, с автоматом не взаимодействовать. Ладно, все, идем теперь к реке. В другую сторону реки. Тут можно вот так сделать. На рыбаков. Так, ну что, с кем еще? О, бабка еще на улице. Давай. The old woman still sits. The buzz of electric lights blends together with the slow rumble of the ocean waves at night. There's a gap where the name of that song should be. You should ask her about it right now. Не спите? Yes, I can't really sleep anymore. Only a few hours a night. It happens when you grow older. My suggestion is don't. Don't grow any older than you already are. That's old enough. What's troubling your mind? Что за песню вы A напеваете? lullaby my mother used to sing. I sang it to my kids too. It's an old Samaritan children's song. И как она называется? Surrender to the night. That's kind of grim for a children's song, even if it is a lullaby. Красивая мелодия. Yes, it does. Я нашел вот эту куртку, она грязная. Не могли бы вы ее постирать для I меня? can wash it for you, but it's going to take about a half an hour. Think you can stay put for that long? Hell yeah. I could use a breather. It's been another track and field day. Да, подождем. Well, hand it over then, and I'll see what I can do. Must say, I'm proud of this one. It's pretty nice underneath all that filth. I hope you'll have an easier life in your hands. До свидания, спасибо. Подожди, а что за куртка?
Ух ты. Куртка? Это куртка? Штормовка фланов. Я, кстати, одежду собираю, целый какой-то набор. Там еще ботинки можно за 50 купить, но спасибо, не хочу. Кроссовки, вернее. Что у них по заданиям? Кто сложил одежду в мусор, найдите спиртное и выпейте, сделайте стену прекрасней, найдите морелла криптозоолога, вот это, кстати, могу сделать. Героическую птицу, надо книгу почитать, найдите орудие убийства. Определите, откуда был сделан выстрел, спрашивайте о рубе в деревне, поговорите с мусоркой и заберите свой пистолет. Так, некая женщина приехала. 22:00 возле рыбного рынка. А где рыбный рынок? Подожди, рыбный рынок это где? Господи, я не знаю, где рыбный рынок. Там, где солдаты стоят. Где солдаты стоят, либо это, либо вот это. Вот это больше на рынок, если честно, похоже. Либо он вообще где-то в городе. Ладно, куда-то приду потом. Пока еще время есть. До 2 часов там будет стоять. Здравствуйте, Джойс. Кстати, с ней можно поговорить насчет... Да, насчет Эвера. Господин Эвер... Нет, спасибо, нет. Все дело в захвате власти. Да, это не забастовка, вас не пускают, потому что не о чем договариваться. Профсоюз просто захватил терминал в свои руки. Блин. С другой стороны, нахрен мне тогда Клэр рассказывал про всю тему, блин. Наверное, он надеялся на то, что я приду к ней и расскажу ей это все. Какая-то у него игра мутная. Ну ладно, я ей расскажу. Он сам мне об этом рассказал, он прибирает терминал к рукам. Кроме того, он собирается финансировать порт за счет торговли наркотиками. Да, второе. Она смотрит разноцветные горы ящиков, которые возвышаются над Мартинезом, словно башня из кубиков, построенная ребенком. Then we're talking about a war. Everett needs to let me into the harbor at once. We need to talk about this. Он готов к войне, все не готовы. Они действительно хотят войны. Я вам уже говорил, Эвер всегда стремится к эскалации конфликта. Я могу поговорить с ним, чтобы он впустил вас. Давай. No. It's naive of me. He sent you. This is the negotiation now. Он прислал вас, это есть переговоры, да. It will be a war negotiation, detectives. Он готов к войне, они все готовы. Да. They most certainly are not. Crenell has 1,000 men on their payroll. The next batch will be a platoon of 20 men and a gunship. Ну да, но в любом случае, как бы, учитывая то, что здесь будет конфликт между профсоюзом и компанией, и профсоюз будет в меньшинстве, и все будут смотреть на то, что прищемляют маленький профсоюз, то у них преимущество... They are better organized than these mercenaries. They also have the support of the people of Revachol West. Да, у них поддержка. It will take more than Crenell to wipe them out. Wild Pines will need to send more and better equipped men. Make no mistake, ma'am. I am sure you have the money. The question is, how many years and how many lives are you willing to sacrifice? What do you suggest I do? Сначала скажите, повлияет ли это на ваше решение. Everything affects the decision-making process, detective. Officer? На лице лейтенанта можно прочесть сомнения в его голосе, нет даже гнева. Принимать такие решения не входит в задачи РГМ. Нужно отдать порт рабочим. Отрубите голову этой змеи, Эвер сам напросился. Это блеф.
Разоблачите его, пусть откроют огонь, посмотрим, как долго они продержатся. Подключите все силы, сотрите их с лица земли, посмотреть на часы, пришло время апокалипсиса. Да здравствуют сумерки. Я хотел бы найти какой-нибудь вариант стиль-диск. Я думаю, либо отдать порт рабочим, либо найти выход в стиль-диска, либо принимать. Ладно, я нейтрально выберу. Of course. Your job is to clean up after them. And it looks like there will be a lot of cleaning to be done in the near future. Ну так что же планируете What will сделать? I do? Неторопливо производит она. Her arms fall to her sides. Her spine relaxes. Did I ever tell you how they discovered this Isla? During our reality lowdown? Вы обещали когда-нибудь рассказать, вы назвали меня необразованным, помните? Нет. Вы обещали когда-нибудь It рассказать. may be the only break we've ever caught as a species. The last one for 400 years. Почему? The nations who colonized this Isla called theirs Muindi, the world. It was all they knew, all they thought would be. That there would be something more was a gamble, akin to another world, or life after death. The Pale was thought to be impregnable, perpetual. Irene la Navigateur, the Queen of Suren, sent 8 expeditions, one after the other, into the mass at the edge of the world. 5 of the crews did not return. 2 did, but had lost their minds. Это напоминает Atomic Heart, блин. Ладно. 8 это вообще нормально? It was anything but normal. There was no precedent. People thought she was punishing the admirals, or had gone mad, or both. Until after years of trial and error, and the development of a strict psychological regime imitating the creation process of poetry. Called Volta Doma, or Return from the Sea. The 8th expedition returned sane and intact. They told of a new continent of matter. They told the Queen and her counselor, Dolores Day, that the Pale had begun to condense, day after day, hour after hour, minute after minute. Долорес Дейт, это уже упоминали ее. Slowly raining down until it formed a vast ocean. The air is cold and scented with petrichor. The Это океан. phenomenon has never again been encountered. For a time, the crew thought they were experiencing a hallucination. The mass hand proclaimed, Lancialind, Lancialind, the signal to wake up. But they could not. They were sane and conscious, as islands began to appear on the horizon. There are 78,000 uninhabited islands in the Insulindian archipelago, officer. The freckled face of God. Улыбается. You've thought it a million times. За жизнью смерть, за смертью снова жизнь, за миром серая, за серостью снова мир. Давай так. A total shift in human comprehension of reality. On the second day, a great skua was shot down above the flagship Elysium. The bird was preserved and brought back, along with pollen. Ясно, поморник это получается символ этой Австралии. 4 years later, the Queen's counselor was proclaimed her innocence Dolores Day, the elected world spirit. The age of humanism, internationalism, and parliamentary rule followed. We were high. И это привело нас сюда. Первая птица, которую... и это привело нас сюда. On Caillou, the Pebble, the largest of the fertile, uninhabited islands of the northeast Insulindian archipelago. 4 centuries and 2 revolutions later. Каю, подожди, а у нас, по-моему, как раз таки называется материк Ликая или как-то так. Первой птицей, которую они увидели, был большой поморник. Когда удача улыбнулась нам последний раз. Дождь пошел. The first living autonomous organism, proof of reality. It's the symbol of Insulinde, detective. The coat of arms of the suzerain and the wings on the crest of the commune. Кажется, у меня с ним не задалось, или у него со мной я его сломал. In your defense, it is a nasty creature who plucks food from the throats of lesser birds. Yet much like Revachol,
It is also magnificent and rare. Imagine the suzerain of seagulls. Мгм. Подожди, а он из этого, как редкая птица, которую нельзя трогать, а при этом у нее чучело есть у Гарта. Да, Гарт вообще не заботится. Братья наши меньших. Так, тогда удача улыбнулась нам последний раз. The nations of Mundi proceeded to discover 5 more Isolae, or they discovered us, all in the rush of the great inter-Islary reconnection. But these others weren't uninhabited. We had to kill people there, wipe out indigenous populations, gunboat economies, or they came to do the same for us, or had done to each other. But here, there was no one but the Skua, the Liliat Seya, and the Blood Beach, and the River Esperance. It was the new world. The Mondials used it to amass the greatest concentration of wealth mankind has ever seen. Revachol, the suzerain. Сюзерен отлично постарался. Что же случилось? Смотрится вокруг. Давай вторую. But what was done exactly? Revolution, the rise and crash of capital, international intervention. Но он-то открыл эту изолу. Ладно, дождь пошел. Она накидывает капюшон на голову, скоро придет весна и расцветет. Taking motor carriages, ferrying amphetamines through Coal City. Spring is tough in Revachol. Что ж, вы собираетесь что вы собираетесь делать? Ага. Это Юрий. Блин, я, наверное, мог другие решения, мог бы вообще там предложить, если перерезать, но мне кажется, она бы на это не согласилась, она бы все равно пошла по этому пути. У вас есть необходимые полномочия? Ma'am, this may well unravel property law this side of the river. If that occurs, we may never see the end of this kind of confrontation. The next time there will be 2 strikes, then 4, then 100. Бросая взгляд на порт. За ними еще 4 потенциалса. Она берет мокрой от дождя рукой за конец каната и начинает развязывать узел. The age of capital has only begun. I will talk to my employers in person. We will amputate and cauterize Martinez. If you handle the situation on the ground. Отправляйтесь прямо... Так, давай вот эту риторику. There are no employers. She's a member of the board. Probably a partner. Да, это... Хотя... Не, ну, по сути, можно было догадаться, что она является не работником, она является как раз-таки членом совета. You are the citizens' militia. There are no superiors. Что, конечно, есть. У меня есть начальник. That's right, detective. And next time, you should confer with them before you go setting events in motion. Despite his words, he's not really sure whether to be annoyed with you or not. Events are already in motion. Whether your actions accelerated or momentarily retarded their progress, even the lieutenant cannot really say. Даже после всего этого я так и не понял, кто вы и что вам движет. Я сам отвечаю за свои поступки и не прикрываюсь никакой безликой организацией. Давай первое. I have not deceived you. I told you exactly who I was. Rejoice Layton. Я совершенно честно сказала вам, кто я. Джойс Лейтон. Месье... Что я запутался, ладно. I can't let it grow any bigger, and I've exhausted all my options from here. Keep the peace, and I will keep my end of the bargain. How far along is Cronell's investigation? The confrontation is imminent. They have followed in your footsteps. Насколько Кренель? Кажись, одна из концовок это просто бойня какая-то тут. As your investigation reaches a climax, so does theirs. They are your shadow,
Arm yourselves. Armor yourselves. Скума! Это получается сейчас... Она... Так, ладно. Protect their targets. Violence may be unavoidable, but we can limit the casualties. Они начнут действовать где? Soon. I do not know precisely. They have cut off all communication, you see. They know I've been feeding you information. One last thing, Lieutenant Dubois. I've given the matter much thought and come to this conclusion. You're not an amnesiac. You're insane. I know, because I too am insane. I just hide my illness better. And I'm rich. Офигеть. А разве не все мы немного безумны? Вы подверглись облучению? Как вы с этим справляетесь? No, detective. No one's as insane as you. Don't worry, madame. I am very sane. Ха. Вы подверглись I'm облучению? overexposed, baby. My travels take me through the pale dozens of times a year. I've got the longing, and I've got it bad. She would die to return to it. Блин, The pale, the past, anything one can return to. я же, по-моему, весь сюжет игры сейчас понял. Просто от разговора с Джойс. Как вы с The этим same strict справляетесь? psychological regimen the 8th Admiral developed when he crossed the Pale and discovered this Isola, the Volta do Mar. It's used by inter-Islary travelers and other troubled souls, even to this day. You could use a little of it yourself. Прощайте, Джойс Лейтон. Прощай, адская тварь, запретный бал. Прощай, Джойс Эл Месье. Давай так. Watch out for yourselves. They will strike soon. The lieutenant watches her boat grow smaller on the bay, its white sails fluttering. With worry in his eyes, he does not know if it was the right thing to do. But you wonder what Everard has to say about this. Slowly, the sails turn grey-blue as more oxygen gets between you. Короче, говорю сейчас свои Сейчас я подойду сюда. Я хочу к Эврору телепортироваться. Я буду идти к Эврору и говорить то, что я думаю. Блин. Так, как телепортироваться? Скума, это... Кажись, мне сейчас просто сказали, какая будет в конце штука. И что мне до этого надо успеть сделать. И про персонажа тоже рассказали. Ой, куда я иду? Получается, что у нашего персонажа не пьянство, я так понимаю, а тоже воздействие серости. Ну, если она сказала, что вы так же безумны, как я, она путешествует через серость, то, возможно, мы тоже подвержены серости. Хрен его знает, я пока не знаю, как это правильно объяснить, но что-то в таком ключе. А вот относительно сюжета, что будет дальше, она сказала про то, что найдите броню, вооружитесь. Мне кажется, в конце будет бойня. Учитывая то, что нам на это всячески намекают, но... Как? Я уже потерял ботинки, и, возможно... Хотя, подожди. Если мы не можем раздобыть штаны, то, скорее всего, нам в любом случае выстрелят в ногу. И что мы собираем броню, что мы не собираем броню, нам в итоге выстрелят в ногу, и мы все равно будем ранены. Так понимаю. Тогда мне надо будет стойкость прокачать, иначе я сдохну. Но... То, что в конце будет какая-то заварушка, вот это вот... Кажется, да. It's like that old saying goes, wisdom withers if not shared, and old Leo is always up for sharing. Там какая-то стрельба будет, по-любому. Может быть, нам придется выбрать сторону, может быть... Ой, я не знаю, вообще не представляю, но то, что будет какая-то заварушка, она будет. Она будет, скорее всего, в финале, когда мы уже расследуем дело, подойдем к всему этому. И в итоге... Вот данная история, мне кажется, что злодеем и убийцей будет
Не представитель какой-то из двух фракций, а просто какой-то левый мужик, который решил отомстить, ну или женщина, не знаю кто там, который решил просто отомстить со своей своей целью там что-то. Фиг его знает, может быть какие-то связи там старые, знает этого мужика, решил его застрелить, решил его застрелить. В итоге вот это все началось. Такой, наверное. Хотя, может быть, и кто-то представитель, ладно. Лео, ты, кажется, всех знаешь. Я хочу спросить тебя об одном человеке. Mr. Evrat doesn't really want me to talk to people about union guys. But who did you want to talk about? Расскажи мне об этом Эдгаре, которого все вспоминаешь. Mr. Edgar is Mr. Evrat's brother. He looks a bit younger, he does. But a very smart fellow. Very smart fellow indeed. He's away on some union business. Not even in Revershaw, they say. All kinds of places he visits. Him and his brother both do when they're on a vacation. Right now, it's Mr. Everett's turn to look after the union. But last year he spent a whole winter in South Africa. Left with the first autumn rains and didn't come back before the trees were green again. South Safari. A lot of bulk chemical manufacturing going on there. A lot of cargo shipments being made too. Sure, mister. What can... Так, сейчас подожди, мне надо зайти сюда и понять, он там на месте. Блин, его здесь нет. Кто-то ставил на кофе. Блин. Ну ладно, придется с ним говорить уже в следующий день. Надо не забыть. Надо успеть еще до... Ну, сходить туда, на рынок, пока не знаю, где это. Скажи о Маньяне. Good guy. He's very calm, laid back, doesn't do much, talks to Everett sometimes. Honestly, I don't know what he does for us, but it must be important because everybody likes him. Yes, they do. I think that's what he does. He makes everyone feel a little better. Whoa, he's really something. He doesn't talk much to me usually, but when he does, I don't really understand most of what he's saying. Actually, I don't think he would like me running my mouth about him like that. Once he said he's a dragon to this mob fellow who came picking a fight with some union men. I think he really believes Jean-Luc was a dragon because he ran right off. Another time he almost killed another guy, but I shouldn't talk about that. Ясно. Oh, Titus is a longshoreman through and through. He was born on a boat, they say. His veins are probably filled with salt water, I tell you. Nice, friendly sort, old Titus is. Да он просто линчеватель местный. Ну, he's probably one of those rare specimens who are born when two drunk seamen stumble on top of each other on the deck amidst a storm so violent it flings whales around. Ну, если его поставить на правильные рельсы, то он будет нормальный. Расскажи об Эверле. I best not. I mean, I could, but I don't think Mr. Everett would like it very much. You better ask him yourself, mister. Расскажи о Рене. На Рене. Ooh, he's a peculiar fellow. He's the strong, silent type, you could say. We talk all the time, but I don't really know much about him. He plays petanque with my old human studies teacher, Mr. Martin, down at the plaza. I think he's the only fellow who actually knows old Renee. They lived on the same street their entire lives. Even dated the same girl on and off for as long as I can remember. Strange fellows. Mr. Martin was always real nice to me in school. I remember once. Погоди, когда Гастон был твоим учителем? Mr. Martin, yes. Социологии? Don't really remember much about him.
I was just a boy back then. Sure, mister. Окей. Мы узнали про Рене. Ну, короче, персонажей здесь много. Но я вот просто, я на 100%... Блин, не хочу я, конечно, ошибиться, но на 80, по крайней мере, процентов, пусть будет 20, так что на 80% я уверен, что Руби никого не убивала. И Руби у нас как козел отпущения получается. Она может быть, ну она вот связана как бы с контрабандой, связана, но убийством она этим как бы не связана. Она помогла сделать с линчеванием, но не убивала. Ну и все на нее набросились. Фиг знает, кто она там. Но я думаю, что она не убийца. Вряд ли. Так, главомер, до свидания, я с тобой говорить не хочу. Так, здесь я больше ничего не знаю. То есть мне только теперь на ту сторону идти. Мысли, какая-то мысль появилась. Австралийское чудо. Где тут, конечно, спецотряд. Гомосексуальное подполье, я знаю, где эту мысль получить. Спецотряд, противопредметный спецотряд, отряд дальнобойцев. Нет, такой себе. Я, кстати, за кадром чисто экспериментировал. Это проходи. И про этот, ну, я загружал сейвы старые. Выбирал мысль, которую хочу, и прокачивал ее. Чисто посмотреть, что она делает. В общем, я испытал вот эту мысль. Сейчас, где она там? Нами тогда была доступна. Некоторых мыслей у меня не было. Вот эту я не смог происследовать. Там генератор рождения даты тоже не смог. У меня вот, подожди, белый траур. Приемник. Да, вот белый траур, вот это. Вот это мне сделало так, что я еще дальше мог отдалять камеру. Там про маленького человека написано, в итоге реально маленький человек. Там, кстати, пьяница внизу. Может, с пьяницами поговорить. Блин, ну если с ними начинать говорить, то я полагаю... это будет разговор на всю ночь. Скорее всего. Учитывая то, когда ты начинаешь разговаривать с поддатыми людьми, то они не замолкают, они говорят бесконечно. Ты меня уважаешь и так далее. Таксомат. Я для скрина подошел сюда, потому что здесь свет был. Но тут что-то... Неизвестный номер. Тоже звоним. Нет, это не Пьер. Кто такой Пьер? Я ничего не продаю, я просто набрал случайный номер и попал сюда. Давай честно скажем. Давай, нет, я есть полиция. Her voice is drowned
in white noise. Sounds like waves washing a beach. You get a sinking feeling. It makes you look if Lieutenant Kitsuragi overheard you. To your relief, he did not. Блин, сколько я здесь могу звонить? Still calling again. Someone with a masculine voice. Hello, Gerard speaking. Hello, Gerard. Technically speaking, you're electricity. No, what you are is a surprise. Get his wife on the phone. Извините, я ошибся Don't worry на... about it, buddy. Happens to all of us. You have a nice day now. Phone hanging up. Disconnect tone. Что я делаю? Calling. 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 Still. Stop calling me, man. У того, кто поднял трубку, в голосе звучат истерические I'll нотки. get you your money, alright? I just need till tonight. Let me work. Так, нам всем стоит быть немного добрее окружающим. Не правда ли? Считаю, что твой долг оплачен, друг. Не. Да, но планы слегка изменились. Их нужно заставить в танце в трепе в Мартинезе. Нет. Кто? Кажется, у вас неприятность. Нужна The помощь. phone gets hanged up fast as lightning. Or disconnect tone. Становится ясно, что лейтенант готов идти дальше. Давай еще. Calling. I'm tired. В этот раз трубку подняли быстро. Отвечает прокуренный мужской голос. На фоне слышен стук пальцев по клавишам. Sounds like he hasn't talked to anyone in quite a while. Я тоже устал. If I could go just 1 month without writing, no, 2 months, I could regenerate my brain. Fucking liberalism. The man disappears with a sigh. You do not hear the customary disconnect tone, just silence in the handset. The machine is still waiting for you to dial a number. Seems like it did not have time to swallow the coin. This sometimes happens. Lucky you. The call went too fast for the payphone to register. You can still make a new one without paying. О, белый трап пахнет предательством. Белый траур. Я что сейчас? Я даже знаю, кому я дозвонюсь. You close your eyes and put your index finger on the rotary dial, then pull down on the number. Strange. This is not how you started before. Продолжить набор. 414447. The rotary dial feels cold from the sea air. 1117361. Your fingers keep moving like a spider. Every time the ring rotates back with a little ring of metal, like a bell tolling. Есть еще? Yes. 45167451. You are going deeper now, into some unknown place. Far Мы away from this сейчас island позвоним домой. and its telecommunication networks. 451. You have dialed God knows how many numbers. The headset has been waiting silently to relay a signal. Surely nothing can come of this, you think. An ultra-long distance call. Your air fills with a crackle, the wash of a strange ocean full of white noise. A little bird starts ringing in there, not like the local calling tone before. No, a small ring in a cage of distortion. Far calling, calling in the night. The saddest sound in the world. Calling still. Набор номера еще идет The Ким. lieutenant is too far away to hear your yelp. The sea wind blows. Кажется, сейчас будет нам очень сильно по моральному духу бить. Calling, Сердечный приступ. calling, Да, мы звоним, короче, домой. calling. Жене, с которой мы как раз таки расстались. Then the ocean breaks. Out of the depths, a woman's voice emerges. Small. The dearest thing you've ever heard. Ее голос звучит сонно. Ее как героя там мучит. Алло. Не
могу сказать, кто я. У меня есть секретный план, как подарить человечеству 3000 лет мирной жизни. Мне приходится быть зловеще загадочным. У тебя такой красивый голос. Алло. Голос нежный и заспанный. Кто это? Dora, who is this? The connection is bad. In the distorted distance, you hear someone turning next to her. But don't react. Whatever you do, don't react to that last thing. It doesn't matter if you react or not. You still think you hear a man's voice in the background. It's covered in pain and white noise. No. It's you, isn't it? It's you. Я не могу сказать, кто я, и у меня есть секретный план. Подарить человечеству 3000 лет мирной жизни. Мне приходится быть зловеще загадочным. You're not ominous, Harry. You're drunk. You only have 2, maybe 3 things left to say before the change runs out. 2-3 фразы. Гарри, откуда ты знаешь мое имя? Гарри, кто такой Гарри? Ты с ним спишь? Я тоже Гарри. Я не пьян. Ладно, я пьян, но какое-то имеет значение. Так, я не пьян, я под кайфом. Я не пьян, не под кайфом, я просто, мне больно. Почему мне так больно говорить с тобой? Oh, God. Промолчать. Do you know what time it is? It's so late here. It's 4 o'clock, Harry. I need to wake up in 2 hours. 4? Я хочу поговорить себе. Кто я? Кажется, ты меня знаешь. Где ты? По звуку похоже, что в другом мире. И... Куда ты так? Я закон детектив, расследую дело повешено. Рядом с тобой кто-то есть? Yes. Блин. Я закон. Я детектив, расследую дело. Я хочу поговорить с себе. Кто я? Кажется, ты меня знаешь. Я закон. She does not answer anymore. Все же имеет значение. Поможешь раскрыть дело? Мне очень нужно это сделать, иначе меня не примут обратно. Я раскрою его. Harry. Disconnect tone. The machine ran out of money. Блин. Надо это делать или не надо это делать? Господи, блин, вот это сейчас. Ладно, давай. You dial the number again in the middle of it. Calling, 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 calling. It looks like she doesn't want to pick it up, Harry. Stop scaring her. Come on, you know why. Что она позвонит? Calling. Harry, please. Гарри, пожалуйста, черт, и... Давай. She does not answer. All you hear is hiss. Мне нужно сказать мою тайну. Please. I'm going to hang up now, okay? Phone hanging. Disconnect tone. Господи, не знаю, мне самому прям тяжело что-то тут разговора. Ладно. Так, подожди. Что, блин? Я... Что это такое вообще? Подожди. А, это мусорка. Красоты. Вся обвешана полицейскими сиренами. Завидев тебя, она тянется к мегафону. Scavenged, battery-powered police lights protrude from her back. The flickering light show reveals a gun.
in her shaking hand. Her hand is trembling from some sort of neurodegenerative disease. Нейродегенеративность, да. Что-то мы как-то близко подошли к ним, нет? Тише, успокойтесь. Я стою на месте. Suspect is on the loose. Suspect at large. Officer, administer street justice at our own peril. That one extra leg with a baton or extra knee strike above was what was actually required. Be careful, detective. Don't do anything that might set her off. You'll have to go for the gun sooner or later. Perhaps you can learn crucial facts before you do. Подожди, координация? У меня координации нет. Можем разрешить это дело миром. Пожалуйста, опустите оружие. Ma'am, please. We want to help you, but you need to lower that weapon. Давайте поговорим, ладно? Big red key. That's code for the battering ram. Cop talk. You know this. Пожалуйста, назовите. As she waves her hands, you notice familiar-looking ampoules and packets sticking out of the mountain of police gear on her back. Medicine or drugs? Препаратами. I don't think she's on drugs. Being off drugs might actually be the problem here. Вы не из полиции, это мы из полиции. Да, я подкрепление. Пришел вас подкрепить. Я из крысиной шайки. Лейтенант дважды ефрейтор. Давай, да, я... Mr. Moran? No. Aggravated assault! Man down! Suspect on foot! There's a scenario unfolding in her head right now. It has nothing to do with what's happening here. Зевок, я получил ачивку. Сказать что-то невероятно скучное. What's the situation, officer? Law enforcement compromised! Impersonating a police officer! Что сейчас в слюне подсвеченная красно-синими огнями попытка. Does she not believe you two are actually police officers? Мы, правда, копы, смотрите, белые прямоугольники. Это вы пытаетесь... Так, правда, копы, смотрите, белые прямоугольники, либо достать удостоверение. Да, прямоугольники. It's not a code, just disjointed words. Я сейчас откинусь. О, повезло. You hurl the tear bag in her face, already darting right, and immediately close the distance. Left hand grabs the barrel, right one breaks the wrist. No, that won't be necessary. Look closer. The gun, all three barrels, red and blue light shining through. It's not loaded. Боже, он не заряжен. Пистолет не заряжен. Оружие, которое вы держите, принадлежит мне. Я знаю, что оно не заряжено. Нужно стрелять слабо. Ким, я почти уверен, что пистолет не заряжен. My God, I think you're right. Оружие, которое вы держите, принадлежит мне. Я знаю, что оно не заряжено.
Женщина неверящим взглядом смотрит на оружие. Ее глаза внезапно краснеют от слез. Она смотрит прямо в дуло и нажимает на спусковой крючок. Ёп! She looks devastated. Grab the gun right now. This might be your only chance. Поднять пистолет. This linden-headed machine of pain and undignified suffering is grinding to a halt. Tired of walking the desert. It doesn't want to feel or think anymore. Poor woman. We need to figure out what to do with her now. Nobody's ever around. Nobody ever comes to visit me. Как думаешь, что с ней происходит? Мне очень жаль, что для вас все так обернулось. Прикоснуться к ее плечу. Так, давай, как думаешь, что с ней происходит? She's in a stupor. I've seen this before. God knows for how long. Could be days when they get like this. Почему она вообще стала такой? Honestly, I don't know. Dementia, probably. Dementia and Channel 8 and loneliness. Нейродегенеративное заболевание. Да, вот что случилось, если слушать слишком много криминальных передач на радио. Наверное, ты прав, кивнуть одиночество. Наверное, мы никогда не узнаем наверняка. Нейродегенеративное заболевание. Her hands were trembling and she did seem uncoordinated. But what are we gonna do with her? Her scratched skin is warm to the touch, but the person inside doesn't even know you're there. Может, просто арестуем ее? I don't think there's any need for that. In her current state, and without the gun, she isn't really a threat to anyone. We could let Titus know. This is a perfect problem for the local peacekeepers to handle. They might even know her family. Погоди, я надеялся ей выдать повестку Юрия. Да, думаю, эта работа как раз для Тита. Я не хочу, Не хочу ее больше раздувать самомнений парней Харди. Они не копы, мы копы. Думаю, можно спросить, можно просто оставить ее здесь, она справится. Нет, надо Титу сказать. Да, думаю, это работа как раз Then we для can Тита. ask him once we get back to the whirling. But we have to hurry, because it's late, and they might have already gone home. But I think we're done here for now. Let's head out. This is done. Please, leave the radio on. Reflex to what? Being left alone. She stands motionless, just a heap of clothes and flashes now. Maybe. Блин, вот это сейчас экшен был. Ну как экшен. Так, сейчас кто-то что писал. Вот, так. Где тут? Вот. Никто ничего не писал. Блин, так, хорошо, продолжаем. Вот это сейчас было вообще прям... Мне понравилось. Так, я же сохранялся, блин, зачем я это еще сделал? The woman stands slumped. She looks catatonic under her mountain of RCN. Is one of those things a police cap? She doesn't even flinch as you reach out and disentangle the familiar-looking lieutenant's cap from her mountain of RCM. Oh, is that yours? It's hard to say. It's been so long since you wore yours. Мое? Нет, за нашей забегаем.
Возможно, может быть. Ты же меня знаешь. It's your hat. Конфисковать наркотики, потрясти за плечи, так, оставить его в покое. Наркотики не буду конфисковать, вдруг это там лекарство. Притом там приписка ха-ха-ха. Скорее всего, это относится к тому, если я хочу их потребить. 5. Так, где? Надо быстрее торопиться. Кто знал, что мне придется идти к Харди? Они разошлись уже. Hey, was there something you... Что скажешь, Ким? Yes? Харди и мусорка. Попросите Тита и Харди в управлении разобраться с мусоркой. Та в ступоре осталась на пирсе. Это их район, им и разбираться. Друзья, мурал, что такое? Ладно. Блин, печаль. Мне кажется, я это задание провалил. Я ж не знал, блин, что... Я даже не знал, где она находится. Ладно. Так, наверное, пойдем сначала разберемся с этими, с моралистами, блин. Так, а здесь не пройти. Как пройти? С трупом разберусь уже ночью, потому что тогда будет... The light vanishes inside the concrete slit. The structure goes deep under the earth. There's no echo and no answer. Что там? Maybe it's just a storm drain for the sewer. Как думаешь, что там? No idea. Could be connected to one of the buildings around here. Как думаешь, может, Руби там? We might find her down somewhere. There's an old storm drain system beneath Martinez that's mostly collapsed. Revachol sewage system has been built and rebuilt 4 or 5 times now. In conclusion, she could be under any building. Угу. Ну не там. I hope not. Ладно, окей, здесь можно пройти под домами. Но я знаю, где она находится. Она находится за той проверкой. На... Вот здесь, по-моему. Сейчас, давай. Вот здесь, по-моему, проверка есть. Так, стоп. The remaining windows rattle from a strong gust of wind. They're covered in a thick layer of grime. They must have been like this for 40 years. Провод заглянуть внутрь. Dripping water falls from a high place. All you can see is the shadow of a collapsing staircase. There's rust and corrosion on the bars. They're foaming with it. And a small layer of Лейтенант, ты не видишь, что там внутри? No. I won't even try. You know... Зачем снимать очки? I had a partner once. They called him Eyes, because he had to show me things. It's that bad. This partner of his, Eyes, things didn't end well. It saddens him to say his name. Don't even ask. He wouldn't answer. Maybe some other small talk. Стрелять же можешь? Well enough, actually. It's odd how that works. I'm no sharpshooter, but I passed my shooting courses 7 out of 10. Прикольно. Узнать, что такими. The once bright mural towers above you, saying, "Feld Electrical R&D." Руби здесь. Is just a whisper away. Руби здесь, и притом нам нужно... Так, восстановил цену казни, сделал ужасный звонок. Разобрался с мусоркой. Надо еще Титу сказать. Блин, но это мне в плюс не зайдет, потому что она здесь останется всю ночь сидеть. А парни Харди уже разошлись.
Ладно, давай разберемся с этими товарищами. Так, это кто? Это, по-моему, Гарри, нам сказали. Да, Гэри. Гэри тут. Ты сказал Реваколь? I like to pronounce it the hard way, the old way, the vespertine way. The stupid way? По-тупому. He winks at you, trying to relay some hidden message, inviting you to mispronounce it too, perhaps. It's a secret rite, a very fringe nationalist handshake, probably. Националисты. Да, он же этот, блин, криптофашисты как-то. Это, наверное, криптозоолог и фашист вместе. Ты знаешь что-нибудь о повешенном танце в тряпье? Oh, so that's what the RCM in Martinez is about. Great. Great to hear someone's finally taking care of that. So you do know something about it? No, no. Nothing. He was some kind of mercenary. But everyone here knows that. I'm just glad to hear you're looking into it. That's all. He's not feeling very comfy in his clothes, is he? Strange. He didn't kill him or anything, but there's something going on here. Так, подожди, я хочу... Сейчас 00. Надо в деревню телепортироваться быстро, сбегать. Посмотреть, стоит ли там... Как ее... Лилиен, по-моему, ее зовут. Потому что мне надо ее пригласить на свидание. Если она не стоит ночью... Бабка, она по-любому ночью останется. Да, она стоит. Мужики пьяные до сих пор. Мне кажется, всю ночь будут тут валяться. Я пойду с ними говорить без Кима. Потому что то, как меня назвали Текила и Сансет, или как там, то это такое себе. Чтобы Ким там узнал всякие наши приколы. Мы дурачились, нам спасибо не надо. Так. Гэри, криптофашист, давай, здравствуй. Расскажи. Ты тоже криптозоолог? I help Morel with research sometimes, and I've learned some things along the way, but I don't usually go in for picnics like this on my own. After all this time with Morel, he must have an opinion on cryptids. This could lead to a good one. Обожаю криптидов. У тебя есть любимчики? Oh, yes, the burning rhino. Morel doubts he's real, but I don't much care, because I won't be the one looking for him out in Safra Sarai. Что за пылающий носорог? A rhinoceros that looks ordinary during the day, but burns brightly by night. Well, at least the males do. Как и почему горят? They have special ducts just above their shoulder blades that secrete a combustible fluid. When the rhino is just beginning to light itself, it looks as though it has wings of fire. But how is this combustible fluid lit? Как вообще загорается? The rhino starts running very fast to build heat, then stops, raises its head, and sparks fly from its neck, setting its back ablaze. Эх, быть бы этим носорогом, вселяя трепет в сердца своих пламенем и пушкой. Звучит неправдоподобно. Yeah, well, Revacol used to be a flaming rhino once, a long time ago. That seems unlikely too, doesn't it? Реваколь, он, наверное, это говорит, потому что... Ну, короче, какая-то националистическая эта фигня. Это мне напоминает... Ну, короче, с какой-то слангвистической стороны, наверное, имеется в виду. Типа, по одному так звучит, а как бы по-другому так. Как с японскими словами, когда некоторые слова тоже там читаются по-другому. Но здесь... Короче, националист он. Super solid argument, Gary. Can't argue with that.
The flames are not Чем just for самец? decoration. They are an integral part of the beast's mating behavior. Как он в них During участвует? the burning rhino's mating season, herds of male rhinos, all aflame, encircle herds of female rhinos, forming a fiery ring as they begin. Local peasants call it the passion ring. They fear the rhinos, as perhaps they should. Anyway. The lieutenant sighs without looking up from his notes. It's clear the burning rhino is dear to him on many levels, some even spiritual. Так, я сейчас выйду, сохранюсь, потому что это гребаный фашист, и я могу сейчас отношения с Кимом испортить. Not many Sealites here, or anywhere, other than Sale. I meant no offense. True. Do you remember how, when we met Measurehead and I said the next races will be a really good one? Вроде бы, прости, ты же знаешь меня, да? Well, this is that racist. Демонстрирует произведение искусства. Вот этот расист. Не знаю, предыдущие расисты мне больше нравились. Главомеру в подметке не годится. Правда, говорит, расист? Hey, man, all I meant was there are not many Sealites around here. I'm just stating a fact. Да, что вообще они там у себя в соли занимаются, замышляют, что нет. У тебя какие-то претензии к солицам? No problem at all. Это твоя кружка? My mug? Why would you think that? Ты сказал, что желтый человек, так мало кто говорит. Когда ты воскликнул желтый человек, ты будто с тоской к нему вызвался. Я же вижу, что ты ее узнаешь, по глазам ясно. Ты похож на человека, у которого дома может быть целая коллекция таких кружек в колониальном стиле. How do you mean? Forgive me, officer, but we've only just met. He is trying to avoid lying to you outright, in case you really have been to his apartment. Подозрительно ты себя ведешь, а я упоминал, что кружку нашли на месте убийства. Ладно, верю так. Okay, I admit it. I threw the mug away in the trash container behind the hostel. Ага, это он No, выбросил. you're not going to find me, Так, are you? нет. Нет, еще как оторвать. Нет, Гэри, мне просто нужна информация. Thank you. You won't regret this. I won't use another man's property to dump my... I don't know what got into me, really. Work has been stressful lately. Damn Koiko's price dumping us out of competition. What did you do, Gary? Nothing. Just answering some questions. Helping out the law. Как ты пробрался в мусорный бак? I know a guy who works with the trash collection services, CS Municipal. He gave me a master key for the trash containers of Martinez. Чем делать ко всем So мусор? I can use the Whirling's trash compactor to store my own stuff. Garbage disposal is expensive as hell. The damn Hemians run it like a mob. I'm sorry, okay? I thought I could cut costs. Disgraced. No need for the histrionic, sir. It was, after all, just a trash container. He studies his reaction. Gary doesn't. Я понял, зачем он снимал с него одежду. Ладно. Скорее всего, он что-то с него забрал. Officer, please. Let me explain. It's not like that. Объясняй. I was only cleaning up. I live right across the yard from where he was hanged, and I saw him stripped naked. All the clothes lying around in the yard, smelling. People are animals, you know? Да, и что? Then I came out to clean up the rags because no one else would. I put them into the Whirling's trash, along with a broken mug, admittedly. Okay. I was coming to throw the mug away, and, well, I threw the mug there and the clothes too. Right. It was just civic duty. Ехидно замечает лейтенант. Exactly. That's exactly what it was. As he shifts uncomfortably, a series of clicks
like the clinking of glass beads against one another as they roll across a hardwood floor. You've heard this sound before. Чашка у меня зазвучала. Что за странный звук? What sound? Странное позвякивание. Я его услышал, когда ты пошевелился. Really? Медленно поднимает руки. На сей раз его движение There's беззвучно. lots of weird stuff out here in the reeds, though. Insects, trash. Could be the wind shifting some garbage nearby. The sound you heard was not the sound of something easily abandoned. What? Так, не умничай, I значит, haven't мне. the slightest. The sound you heard was not the sound of something easily Тебе abandoned. часом ничего не известно о пропавшей броне жертвы? Armor? No. I mean, yes. Of course. I know he was wearing armor, but I don't know anything about it. Ясно. Он... Подожди, а ее можно одевать под одежду? An infant could see he's not telling the truth, but he's too scared to admit more wrongdoing. There's something going on here. You should observe him more closely after this topic is concluded. I hope I could help your investigation, in my small way. Does this mean you were in his apartment, admiring his colonial mug collection? Perhaps it would be interesting to tell him. Позвякивание, мысли... Понятно, у него броня какая-то. Спасибо за содействие. Так, сейчас... самообладание. У меня есть броня на самообладание? Пригодится, когда отступать уже некуда. Ну, я стрелять не особо хочу, скинуть кого-то. Так, что там? Самообладание. Эквилибристика. Не... Вот самообладание. Господи, кепка, конечно, она смотрится такое. Так, окей, можно. Самообладание, давай пытаться. Is he? He's looking comfortable enough. Maybe it was just beads. Sounded like beads. But what kind of beads might a man like Gary be hiding beneath his clothes? I don't pray, officer. Faith in non-existent helpers is На a sign моем, of конечно, были выборы. not for proper Revacolian Так, men such as самообладание мне ourselves. надо. Самообладание. Спасибо. Содействие. Давай еще раз. I mean, officers. That shirt looks very uncomfortable on him. Look at the buttons, barely keeping that thing together, as if something is ready to rip out from under. Что-то надето под рубашкой? Yes, like a piece of ceramic armor, for example. One that makes a clicking sound when the plates meet each other, resembling pearls or marbles. Stolen from the corpse in the yard near where he lives. Вижу, ты ценитель высококлассного боевого снаряжения. I knew you'd figure it out, officer. I'm sorry I didn't tell you at once. I was ashamed of what I did. And I didn't want you to know. We're not detecting falsehood, sire. He's gearing up to admit the truth. This shame is surprisingly sincere. Gary, what's going on? Later, Morale. I've got apologizing to do. No, you've got explaining to do. Не, вы тут объясняете, ледяным тоном говорит лейтенант. Немедленно дайте мне броню. Почему ты на самом деле выбросил одежду в мусор? Everyone was picking those pieces off him, and I was watching them do it. And they scattered his clothes all over the yard. Everything was smelling.
Он смотрит себе под ноги. So I went there to take out the trash and started cleaning up. All those rags on the ground, him swinging up there, and I had a lapse of honor, sir. I thought, he's a foreigner. They all say he wasn't from here. Only the cuirass was left. So I stripped it off him. It was early in the morning. No one saw me. I took it with me. It was a mistake. Had I known it'd give you guys trouble, I wouldn't have... Fuck. We're detecting sincere contrition here, sire. He's not trying to flatter anyone. It's okay. It was a loose end, and you are tying it up now. I'm so fucking sorry I called you Yellow Man. Sealite officers commanded the suzerain's navy. Most of them sided with the king when... Ну, блин, лицо. They were thoroughly conservative men, he realizes suddenly. It's difficult to say what the lieutenant thinks of this historic apology. His face does not belie emotions. Немедленно дай мне броню. He sighs again, hangs his head, and unbuttons his shirt fully. A cuirass that matches the dead man's boots comes into view. Soon it is in your hands, smelling of his sweat. Казахский раз комплект к ботинкам повешенного. Вскоре он у тебя в руках. Так у меня не ботинки, у меня перчатки. Гэри, почему ты мне солгал? I should have told you the moment I saw you, but... The hell, Gary? You in trouble? I'll explain later. Тебе известно, кто убил повешенного? I always thought it was the Union. Some Union hardasses. Lynched him because of the strike. But almost everyone in town knows that. I wish I could tell you more. He knows. Ну что, Гэри, мы закончили? Yes, absolutely. I will never do anything like this again. Он оглядывается, избавленный от некого груза. Губы его по-прежнему дрожат. Ну да, он скользкий, у него много есть всяких приколов. Да. Главное, что мы по-другому, да, не поймали его. Это другим делом. Да, Гэри, ты живешь неподалеку в квартире Мартинеза, верно? Sure do, officer. His eyes narrow slightly. He's wondering where this is going. Не бывало в последнее время такого, что ты обнаруживал дверь открытой. In my home. Yes. When I was going to... Эвер решил, что необходимо вскрыть твою квартиру. Mr. Clare unlocked my apartment? Не переживай. Нет, я вскрыл по его просьбе. So you work for Everard Clare? Officer, please tell him we're good. No, tell him I'll make it up to him. What have I done? He'll send the muscle after me. As he lowers his tone, he hunches his back. Серьезно, я даже не знаю, в чем дело. Просто вскрыл дверь. Я не хочу узнать детали, но ты ему не нравишься. I was probably talking too loud in the whirling the other night about some theories. Stupid. Shouldn't have run my mouth loud like that. I won't do it again. If there's anything I can do to assist you, or the Union, just ask, okay? I'll try to help if I can. The weather vane has turned. He cannot be unturned. Clearly liked his squirming. He may even have changed his mind about the whole door opening operation. Так он даже не знал, что я дверь вскрывал. Господи, Ким, как ты это читаешь? Спасибо за содействие. Читатель мыслей, блин. Это немножко, ладно, это условность. Кстати, ладно, давай. Here we go. Nice and easy. No way out, little guys.
There's a cylinder on the ground in which the man is arranging some netting. It looks... Who's there? Oh, the police. Hello, officers. His self-conscious enthusiasm renders his movements ungainly. He looks like your understanding of a scientist. Вы, видимо, Морел So криптозалог. what do I owe the pleasure? That's sarcasm. He takes no pleasure from your appearance. Меня прислала Лена, она очень вас волнуется, ждет ваше возвращение. Of course. Thank you for passing along the message. That damn waterlock is broken. We Шлюз... can't go all the way around the 881. Шлюз починили, когда я по нему переходил, там все было в порядке. Не рассказывать историю. Это я сломал шлюз мотокареты, но теперь его починили. Можете возвращаться. Давай не будем. Oh, good. We should really be getting back. Gary could use a hot shower and a warm bed. Did he say we can go back now? Yes, Gary. We can go soon. If you see Lena, tell her I won't be long. Sir, your wife is waiting for you. I just have to do one more round. See if the phasmid has taken the bait. Then we go in. For all his passion, this man is diligent and patient. You could learn things from him. Здравствуйте, человек, который прилежный, терпелив. Расскажите про фазмида, которого ищете. Расскажите больше про эти ловушки. Лена, кажется, очень ждет вашего возвращения. Как вы стали криптозоологом? А вы знали Гэри, что Гэри спрятал броню? Я разыскиваю подозреваемое. Не видели здесь рыжий, которая выглядела бы так, будто на бегах? Afraid not, officer. I've been busy digging around in the reeds for days, looking for signs of insect activity. I'm less interested in mammalian concerns. Блин, надо фонарик взять. Takes a short note in his notebook, then gestures for you to proceed. Расскажите про фазмида. Well, first of all, it's damn difficult to find, which is why we've been knee-deep in the reeds laying traps for it. Почему так сложно отыскать? Good question. Being a phasmid of the order Phantasmodea, a ghost insect, it disguises itself as plant matter. In this case, the reeds. Awful lot of reeds around, aren't there? And I suspect it may have also developed other specialized techniques to protect itself from predators or scientists in our present case. Какими специальными техниками пользуется фазмид, чтобы лучше прятаться? It's my hypothesis that it has evolved certain electrochemical defenses that allow it to interfere with animal perception, impeding pattern recognition, confusing the visual cortex. But I cannot describe how these defenses work, much less how they evolved, without studying a live specimen. A ghost insect, he said? These people are looking for a ghost. Привидения, так вы охотники на привидений. No, that is precisely what we're not. We are zoological specialists, looking for an extant species of phasmid. Насколько велик этот I'm фазмид? expecting it to be quite giant. One known species of phasmid, called the Megaphasmodea zoensis, is about the size of a grown man's forearm. So, Почему вам так важен этот палочник? Он не особо интересный по сравнению с другими криптидами, о которых я слышал. typical rookie assumption. Insects are much more sophisticated creatures than those unversed in zoology give them credit for. Even simply catching a glimpse of the Insulindian phasmid would be the apex of of any cryptozoologist's career. But to study it and its defenses, find out how it stayed hidden so long. Господи, они охотятся на привидений. И что вам уже удалось о нем выяснить? Very little, I'm sorry to say. No one's ever captured a specimen, so all our information is based on first and third-hand accounts. То есть никто его никогда не находил? Not yet. That's what makes it a cryptid. Just out of curiosity, if there's no proof of its existence, how do you know it's real? I know it's real. Грозается криптозоолог так грубо,
что удивляется сам. It's clear that his obsession with the phasmid is driven by something more than the pure pursuit of scientific advice. By which I mean, I've heard enough first-hand accounts to believe quite firmly that the Insulindian phasmid is more than mere superstition. Лена сказала, что видела его здесь в Мартинезе. The most recent sighting was by a couple of teenagers along the coast here. That's what brought us to Martinez Не из specifically. Мартинеза, понятно. It's the first credible sighting in several decades. Admittedly, it's an unusual location for this species, but with all the sewage runoff upstream, it probably doesn't matter much anymore. Да, а потом окажется, что мы найдем, да, его? Может, австралийский фазмид We вымер? have to resist the thought. Such an extraordinary creature is doubtlessly highly resilient. After all, it's generally thought to be capable of parthenogenesis. He means asexual reproduction. The females of the species don't need to mate to produce viable eggs. This makes it easier for a species with a small population to survive. Самки размножаются без самцов. Фарс, преступление против страсти и здравого смысла. Это не вызывает у меня никаких особенных чувств. Умно. Yes, the Insulindian phasmid is a very clever insect. That's why it's so damn difficult to catch. But as a scientist, I'll try my best to remain dispassionate. А расскажите побольше про эти ловушки. Well, they may not look impressive, but Lena designed them quite cleverly, so I'm sure they'll do the trick. Ловушку придумала Лена. Yes, Он не без гордости отвечает. Как работают ваши ловушки? simple. Attracted by the locusts, the phasmid crawls down the funnel and, having eaten its fill, can't get back out. At least, that's the intention. The net isn't a perfect solution, but we didn't want to use anything that might damage the specimen's delicate exoskeleton. Фазмид огромный, а делают вот это вот. Ой, ну ладно. Что вы используете в качестве наживки? Раньше он сказал. Nearly all known phasmids are herbivores, of course. But we've hypothesized that the Insulindian phasmid might occasionally prey on other insects. Inside the traps, a number of locusts crawl and tumble over one another in a tiny, chittering swarm. A meat-eating stick insect? Does it pretend to be the reeds as part of its ambush behavior? Хищные палочки. Unlikely. Хищный палочник звучит сомнительно. Thank you for your opinion. We have also included plant material in the traps to satiate your skepticism. А что вы будете делать, если ловушки не сработают? They'll work, I assure you. The predatory hypothesis, using locusts as bait, accounts for the failure of previous efforts by other teams, which use plants. We have given this some thought. The traps do seem to be deftly and thoughtfully constructed. It's clear the cryptozoologist's wife knows what she's doing. Давайте поговорим о другом. Так, подожди, ну я пошел. Я сейчас отдельно сохранюсь. Возьму в руки фонарик, потому что посмотреть на то, как я смотрю на стату. Лена, кажется, очень ждет вашего возвращения. But I can't leave before we finish with these traps. My wife understands that just as well as anyone. Come on, Morale. We've been soaking out here for days. It's time to go back. And leave the traps? Absolutely not. I won't let Lena down. Come on, she wants us back. I'm soaked up to my nuts over here. We'll both catch reed crabs if we don't dry out soon. Won't let Lena down? Sounds like the cryptozoologist's wife shares a special connection to the phasmid somehow. Бросьте, вы занимаетесь этим ради себя, а не ради нее. Не знал, что Леня, что фазмид столько важен Лене. Of course it's important to her. She's seen it. A verified sighting, on record. One of only 4 this century, and it's hers.
В самом деле она видела Фазмида, мне об этом понятно, она просто поддержит его. How we first came to know one another, in fact. But that's her story to tell, not mine. Suffice to say, it's long been our dream to find proof of the Insulindian Phasmid together. Может, вернетесь... Can't abandon course now. Он снова кашляет, на сей раз Клок. Может, вернетесь в танцы, отогреетесь, потом позже проверите ловушки? Oh, no, no. The traps need to be monitored on a regular schedule. What would we do if the Phasmid were to starve while we were sipping tea at the hostel? He's dead set on this. I could go for some trap setting. Что если мы проверим ловушки за вас? I didn't expect you to take such an interest in our work here, officer. У криптозоологии и работы сыщика очень много общего. Мой метод хаос, я чадо его. Мы ищем человека, а она прячется на этом самом побережье. Может, если мы поищем что-то еще, то ее найдем. Да, я по уши в криптидах и прям подсел на них. Давай это третье. Why not? At least it will give us the excuse to look into a lot of reels. That it will. Смотри, улыбается еще так. Absolutely will. I hope you brought your good boots. Где ваши ловушки? Что мне делать, если найду ловушки? Где ваши There are ловушки? 4 in total. One is to the south, on this little peninsula, by the boathouses there. It's very near. Another we set in Land's End, to the northeast. It's behind a small sand dune there, on your way to the old radio tower. The third is set near the canal, where you crossed, by a concrete slab. A big thicket of reeds going up the slope, and among them, you should check at least one of those before returning to this one, since I just said it. This one's more of a technicality, but still, better safe and stupid than sorry. Что мне делать, если я найду ловушки Фазмида? Bring it to me at once. Just make sure the trap is closed tight. He's not comfortable with the possibility that you'll claim the find, but he's lying about this even to himself. Представляете, еще Фазмида просто так. That's highly unlikely, officer. But in the event you do, I'll spray you with a pheromone mixture I developed. It's made of musk and research chemicals. The pheromone should attract the insect to you, or at least prevent it from bolting at the sight of you. It's quite potent. Will last you about a week. Спасибо, Вайдусь. As I said, the chances of you encountering the Phasmid are next to 0. But you feel you should have it on you. Something bad might happen. Феромоны. Феромоны. Так. Сейчас я на секунду отойду и вернусь.
Так, я здесь. Что у меня тут по звуку? Так. Че я? Да. Ладно, давай облей. I hope you're not buying this. He dispenses it without letting you touch the canister, so it would be precious like holy water. It is precious. A single dose cost me 50 real to develop. Not that I expect you to understand self-financing one's own research. Он с презрением смотрит на лейтенанта и возвращает резволь в карман. Я готов к делу. Which means you two can pack up and go back to the boiling. Whatever he thinks about this detour, it's clear that these men are exhausted and in need of assistance. Finally, someone's talking sense. Thank you for your help. Gary and I will start breaking down camp. If you have any more questions, now's the time to ask. If it's more cryptid-related business you want to discuss, you'll have time for that. But what if the information is vital? On the hunt. Так, как вы стали криптозоологом? I've just always liked animals and puzzles. Searching for cryptids is a bit of both. В общем, ваша детская мечта воплотилась в It's not реальность. child's play. Just because I have to traipse through the mud every so often. Но почему не быть обычным зоологом? Настоящее животное тоже полно загадок. Real. I know you think one is a respectable profession, while the other is superstition. Ну что Everyone вы, does. это тоже профессия, не хуже других. Честно, как по мне, быть криптозоологом лучше большей части того дерьма, которым занимаются люди. Криптозоология и правда смахивает на попытки выдать желаемое действительно. Ну что вы, эта профессия не хуже других. Indeed. My methods do not differ from other scientists. I simply draw upon a wider variety of evidence. Я And I просто... have more Блин. hope that something truly surprising might happen. Я просто не хочу его расстраивать. Я понимаю, что жена просто... Она его любит, и она делает так, чтобы ему угодить. С вами происходило нечто действительно неожиданное. No, as I said, I have yet to catch a cryptid, although I have come close. Close enough to keep trying. Interesting. Something for later. This close call. На какие свидетельства вы опираетесь? Everything from forgotten regional lore to newspaper accounts, like the one that brought us here, to look for the phasmid. I keep a very open mind. He's interested in things that people believe that scientists don't. Думаете, другие ученые недостаточно прислушиваются к обычным людям? Most establishment scientists only care about reputation and remuneration, not real research, and certainly not the truth. They're a cowardly lot, and both the field and basement archives can be dangerous places. То есть вы никогда не находили криптидов? No. Very few cryptids are ever discovered, and not for a lack of trying. To stay hidden is a cryptid's primary quality. It's even in the name. Ой, ясно. Cryptid. А сколько всего криптидов Of the обнаружено? list of cryptids kept by the Cryptozoological Society of Chemney, which is 4,082 items long. About 2,000 have been confirmed as hoaxes. 2 are categorized as confirmed discoveries. The rest are in differing stages of discovery, refutation, and data collection. Лишь 2 точно оказались настоящими? Yes, the Chateauquan forest pygmy, who turned out to be an extinct species of primate, and a cave salamander from Yugograd, who is, honestly, quite unremarkable. It's in a zoo somewhere. We cryptozoologists are brutally honest with ourselves, more so even than the public. With cryptids, most cryptids are hoaxes or they are never found. That does not mean we should stop searching. Даже не знаю, что сказать, это очень мало. Одобрительно кивнуть, то есть австралийский фазмид станет третьим. Indeed. If our Не улыбается. expedition is successful,
Every paper in the world will report on it. From Revachol to Dushantu. It will be a zoological miracle. He has clearly done his math on this. There is no surprising him or swaying his opinion. Да, я его переубеждать не буду. Давайте поговорим о конкретных. What cryptids precisely? I usually discuss these things with specialists, so I don't know what. We would have to discuss. He wants to say, but decides against it, since you've offered to help. You need to ask him about specific cryptids. Cryptids you've heard about from Lena or his friend Gary. He won't just talk. Тогда... By all means. Так, давай сейчас я пошел. Сделаю пятку. Я хочу проверить, если там Elysium. Просто, блин, на следующий день с ней ночью бегать. Кем-то мне в любом случае еще нужен. Бабка сидит. Ильян стоит. Но мне кажется, что она уйдет в 2 часа. Как и бабка. Тоже в 2 часа пропадет. Ай, поцарапался что-то. Царапнул. Ладно. Так, подожди, я не туда зашел. Вот сюда надо. Кажется, что они ушли, да? Не, они еще не ушли. Так, за церковь нам сказали. Давай я просто сейчас проверю. Hell no. I had no idea. And I'm still cross with him, to be honest. It's not like him. It's got his quirks, but dishonesty, disloyalty. Thanks. He's still glad his friend stood up for him. Он рад, что друг от него не отвлекся. Ладно. Так, ты что скажешь? Hello again. Давай я его не буду сдавать. Я не хочу его сдавать. Конечно, ублюдок. Ну, я не знаю, какой он там точно ублюдок. А ну, модельку можно посмотреть его? Hello again. Very generous of you to help us out, officer. I can't wait to get out of here. Вообще на старика какой-то похож, ладно. Так, пойдем тогда изучать. Нам нужно найти... Подожди, где там, он сказал, криптиды находятся эти? Проверьте ловушки. Первое, проверьте ловушки. Так. На краю земли, далеко на северо-востоке от здания Фельд. Ну, то есть в самом верху. Проверьте ловушки, которые так недавно установили в лагере криптозоологов. Стоп, что, недавно установили? We'll be on our way soon. Thank you again for lending a hand. Okay. Layman, you always have to prove yourself with this man. Я буду потом расспрашивать его потом. Сейчас не хочу. О, ловушка. There's a trap in the reeds at your feet. Looks like the same one you saw Morel set before. Same mesh, same wiring. The reeds rustle confidentially, while the residential building, menacing in the darkness behind you, shield them from the wind. Locusts are crawling around in the trap, confused but uneaten. You see no carnivorous reed phasmid gorging on them. Big surprise. Anyway, 1 down, 3 to go. Черт, я надеялся, что окажется первой ловушкой. И ничего так не ухмылялся. Я и не надеюсь ничего найти. Просто
Помогаю гражданину, а заодно дышу свежим воздухом. Давай. I meant no offense. Just... Надо, не знаю, как закончить, он смотрит, как ты. Так, ну окей. Саранч... Подожди, а мы саранчу взяли? О, броня, кстати. Толстая кожа, сила воли, эмпатия. Да, она под этот одевается. Ну, это надо будет при самом финале уже одевать, чтобы нас не убило нафиг. Потому что я ощущаю, что если ты не соберешь всю броню, то тебя ранят, и там, может быть, кто-то погибнет в итоге. Ты кого-то не сможешь спасти из-за этого. Короче, будет немножко не очень. Не совсем, я думаю, что будет прям плохая-плохая концовка, но будет не очень хорошая. Например, нас ранят, мы не сможем в итоге помочь Киму, и Кима застрелят. Та-дам. Ну, а я, в принципе... О, они ушли. Окей. This is the trap Morel just set. The reeds hiss and shake, and this trap is also full of panicked locusts. No sign of any cryptozoological beast inside. Another empty trap. Скорее по привычке, чем по долгу службы. Главное не останавливаться, со следующей нам точно повезет. Ну как тебе кардио, лейтенант? Мне нравится. Я хочу еще раз прояснить, в существование фазмитов я абсолютно не верю, ясно? Второе так. Always up for a good job. Otherwise, would I still be on this case with you? Так, о чем я говорил? Ладно, я что-то слетел с мысли. Пофиг. К сожалению... Ну, короче, к сожалению, всю броню не соберу. Но я не думаю, что в игре, в которой дофига всяких выборов, дофига всяких диалогов и так далее, будет все завязано на том, что ты собрал броню или ты не собрал броню. Это будет тупо. И по-любому здесь будет вариант, когда ты сможешь отстоять свою эту точку зрения и сделать все, чтобы никто не погиб. Все в дырках. Может, в этих столбах спрятано сокровище? Нужно заглянуть внутрь. Перед тобой разводной мост. Можно опустить только с другой стороны. Офигеть, я здесь не был. Рыбешки носятся стайкой вокруг заборного столба, а затем бросаются обратно. Ладно. Опа. Офигеть. Пиво. Пиво, лодочка. Померу лодочка. Так. Вот тут, кстати, от восприятия. Ой, а куда я Это я... Ё, я сюда не заходил. Это я у церкви? Да, это церковь. Ну, в церковь я пока не пойду. Там, скорее всего, еще будет какой-то квест. Должно быть, это потребовало немало терпения. Опа, кто это? Камни, покрытые желтым мхом, возможно, были украдены из какого-нибудь сада. Раскрашены мелками, кто-то пытается сделать этот мир повеселее. Еще кто-то тут. Музыка. Еще этнические рисунки. Этот столбик покрыт маленькими человечками.
Ковшик воткнутый в лед, чтобы держать палатку. Мусор после какой-то бесконечной вечеринки. A pane of eternite has been planted into the snow. 2 poles are holding it up. Barely holding it up. It could fall over any minute. A stronger gust of wind might be enough. Что это? It looks like a makeshift bridge. Could be convenient. The pane falls into the icy snow with a soft thunk. We should ask that girl on the ice what's going on here. Давай спросим. A shaggy-looking girl, Асель. her late teens or early 20s, kneels on the ice with an electronic contraption in her hand. Hearing you approach, she looks up. Oh, hello there. It's cold out here, but she's not wearing a hat. She must be freezing. Почему ты без шапки? Василий, смотри на тебя. Maybe she didn't hear you. A little louder. Я сказал, что тебе не помешало бы надеть шапку. Лично я вообще никому ничего не должен, я закон так. Мне тоже. И она у меня есть. Указать на свой головной убор. Oh, I didn't notice that. Это удобно, тебе тоже нужна шапка, если ты планируешь и дальше оставаться на улице в такую погоду. Ну, раз уж мы с этим разобрались, у меня к тебе... Давай. Yeah, well... Look, man, fuck the hat. What did she just say? That's not how a civilian is supposed to address an officer of the law. Ха, не. Зачем так грубо? I'm sorry I said fuck the hat. I was concentrating on something else. My whole family swears and it rubbed off on me. Ответить на твой вопрос. Здесь не появлялась рыжеволосая женщина? Just no? It's pretty desolate here. I only hear the dogs bark at night and see the shadows move down the coast. Как тебя зовут? Ну я уже знаю, что Асель зовут. Her hair is dyed blonde, with dark roots showing. There's a coarseness to her features, some masculinity below that timidness. Асель, а дальше я не твой воздыхатель, я провожу официальное полицейское развитие. А фамилия? Why? Есть полиция, это нужно для отчетности. Okay, it's Berger. На некоторое время колеблется. Самый обычный. You have little reason to doubt that's her real name, but she's not all that surprised by this cop show questioning. Что это за устройство? This is a portable recording device. It's for field recording. Low quality, but still. Качество получается довольно низким, что поделать, а провода? Actually, just one wire. I picked on it till the braiding came loose. The wire leads to a contact microphone. Что такое контактный микрофон? Contact mic records sounds from inside things, like this ice. Your mangled brain would like you to know there is a boxer called Contact Mike. Существует профессиональный боксер по имени Контактный Мик, ясно. Да ну, а по поводу имени моей жены есть какая-нибудь информация? Как насчет матери? Что? No. You're welcome. Ну, жену зовут Дора. Мы уже запомнили. Это имеет какое-то отношение к Контактному Мику? Yeah, I record stuff with it. Нет, я про боксера. Не, ладно, проехали. И как эта штука работает? Yeah, I record stuff with it. Что? Sure. И где ты взяла этот микрофон? Same place I got the recorder from, the Elysium. Что такое Полизей? Oh man, you haven't been to the Elysium? It's the coolest place in this whole drug-addled shithole. Кстати, вот ее моделька, она похожа довольно-таки. It's a music club and a synthesizer workshop on Boogie Street in Jamrock. Musicians live there, like real musicians. I once saw Arno van Eyck.
Thinking about it really cheers her up. It's a long way from here, though. Занятно. Кто такой этот Арно? Oh yeah. Guess you wouldn't know Van Eyck. Or really be a Palaceum going kind of person. Я пашу. I don't know what that means. Я верчусь. I don't know what that means either. Это означает, что в моих пороховницах еще есть порох. И я не знаю, но у меня есть неоспоримое доказательство моей крутизны. Это сломанный проигрыватель и разнесенный в пух и прах номер гостиницы. И я не знаю, вообще понятия не имею, что я несу. Пашу, верчусь. Это означает моих пороховницах. Похоже, она не знает, что ей сказать. Ладно, неважно, поговорим лучше о контактном мике. Ты права, я не поспеваю за временем. Если подумать, у меня к тебе есть вопросы, не связанные с микрофоном. Что ты делаешь в такой холод? Что записываешь? Погоди, а что случилось с наушниками? Что? I don't know, man. Things. Just stuff you need for life. A lie. They were probably pawned off for something suspicious. Зачем все это записываешь? Встречные The шаги. musicians in the Palaceum used them for making music. They looped the stuff, cutting the tapes together. They make music out of cracks in the ice and keys jangling. Crazy sounds like that. It's hard to explain. Просто кивнуть. Anyway, I thought I'd make some too. It's supposed to be like a music place anyway. Она потирает плечи, оглядывается по I сторонам. don't really know what I'm doing. They use synthesizers too. I don't have a synthesizer. She looks at the recording device. The thing she thought would fill her hours with joy and escape. It's turning out to be an empty fantasy. She feels childish, very useless all of a sudden. The sharp drop in endorphins is almost visible, like a warm blanket has fallen off her shoulders. The wave of chill, the quivering jaw, indications of a drug high. Take this, your code. Возьмите, вы замерзли. Лейтенант начинает стягивать с себя куртку. No, man, fuck that. I'm cool. I'm sorry I said that. I'm sorry about the fuck. It's okay. Вот тут бы и пригодился головной убор. Yeah, maybe you were right about the hat. Ты сказала... Давай. Thanks. Ты сказала, что здесь музыкальное место. Где здесь? That? The boys think it could be a place, like the Palaceum or something. Stupid. It's really not gonna be a Palaceum, that's for sure. Yeah, Andre and the guys, they're inside, in the tent. And why? Нет, мою шапку. Почему ты здесь мерзнешь, а парни сидят внутри? They got too much stuff crammed in there. No room. Какие вещи? Music stuff mostly. Like this tape recorder, but bigger. And there's piles of it. Ты про те наушники, что продал твой парень? Yep, they were pretty. I'm sorry we sold those. Почему бы не оставить часть вещей снаружи, чтобы тебе тут не That мерзнуть? stuff is more expensive than I am. More expensive than any of us, really. Doesn't matter. I can take the cold. Go ahead. Магнитофон валяется на льду, словно выброшенная игрушка. Поднять его. Так, подожди. Расскажи мне поподробнее об этом музыкальном клубе, который вы планируете открыть в церкви. It's supposed to become like a club for anodic dance music, like that new style of synthesizer stuff they play at the Palaceum. Except that, yeah. Да, короче, вот с ними квест будет по включению музыки в церкви. Налетает порыв ветра, и шестиэтажное здание жалобно скрипит. Что такое однодная танцевальная музыка? Anodic, cathodic, music that's made with electronic instruments. Музыка, создаваемая электронными инструментами.
Какими еще электронными инструментами? Synthesizers and tape consoles. Microcomputers too. Anything that uses electricity, but isn't guitars. Also found sounds, stuff like that. This is an evolutionary step up from amplified instruments, which in turn are a step up from acoustic instruments. What comes after it, you wonder? A black-tinted nothingness or something finer? Значит, вы хотите превратить церковь в клуб? I know. It's not my idea. Andre and the boys found the place. It was supposed to be deserted, but now they can't even take it. Hey, you two are cops. Да, и почему ты спрашиваешь? Okay, well, maybe you could talk to Andre and the guys, because there are some strange things going on in that church. If you're police, you should look into it, right? Посмотрим. Предпочитаю ничего не обещать заранее. У меня... Так, ну давай. They're inside that thing there. Would be cool if you did. Was there something else? Ладно, хватит о церкви. Я хотел спросить еще кое о чем. Ты выглядишь на удивление спокойно для человека, которого берут показания. Почему? Well, it's just questioning, right? You're just questioning me. Fast and clean, a good one. Can't quite say it's a lie, but it feels like one. She's better at lying than she'd like everyone to know. Тебе раньше опрашивали полицейские? Once or twice, yeah. I'm sorry I haven't had the Revachol experience they get east of the river. А что там на восточном берегу? И что за проблемы у тебя были с полицией? Rich people. Ух ты, Rich people are east of the river. Изобразить на лице благоговение. А кто эти богачи? Звучит просто прекрасно, я хотел бы стать одним из них. Презрительно усмехнуться. Уверен, они очень богаты, наверное, чтобы так разбогатеть, нужно быть особенным. Наклониться ближе, прошептать, и дай-ка угадаю, богачи они не из этих мест. Странно, существование богачей не вызывает у меня никаких эмоций. Да, вот это. Aren't they? I thought they were as vachelaire as any of us, just way richer. О нет, эти иностранные агенты международного капитализма. Стоит только присмотреться и поймешь. Maybe you're right. Most of them do speak 3 languages. Что за проблемы у тебя были с The полицией? usual. I had a shitty run as a teenager. Какие обычные? You know, drinking, getting into fights. The ugly stuff that happens when you move out your parents' place at 13. In Forberg. Interesting term. Time to glean some knowledge. Погоди, что значит в Фобуре? Is this a rhetorical question? Нет, я действительно не помню даже самые элементарные вещи. Forberg, not in Forberg, is a massive banlieue south of Jamrock Quarter. It is the largest ghetto in Revachol, possibly the world. Я знаю, что такое Джамрок, но предположим на минутку, что я забыл. We are Jamrock, sort of. Martinez is called North Jamrock. Ну, я знаю, да, Джамрок это район. Jamrock is also a ghetto, only smaller than Forberg. Jamrock is a district of Revachol comprised of the following quarters: Pox, Villa Lobos, Central Jamrock, Grand Couron, Old South, and the Valley of the Dogs. Learning is great. Обернуться к девушке почему-то съехала в таком юном возрасте. My dad was a drunk. Plus, I guess, I just wanted to drink too, you know, get my party on. Знаешь, что я тебе скажу? Ты много чему научилась из своих прошлых бесед с полицией. Порой ты очень искусно врешь. Понимаю, я и сам обожаю отжигать. Алкоголь, вечеринки, диско. Так, давай первое. Thank you. The girl is truly proud of herself. Да уж, я даже не помню, сколько раз ты соврала и как много из твоего вранья я смог распознать. То, что ты врешь полиции, это не повод для гордости. У меня есть еще вопрос. Постарайся ответить правдиво. I'll try. Так, на самом деле пока все. Давай сохранимся. Hello again. Я без шапки, блин. Мне надо что-то теперь одеть хорошее на голову.
скорость реакции, риторика. Блин, у меня... Блин. У меня нет хорошей шапки теперь. Ну ладно, буду ходить в кепке теперь. Hello again. Так, тут нужна эмпатия. Так. И на эмпатию у меня есть что-то? Сила, драма, скорость реакции, эквилибристика. Анализ, концепция. Эмпатия. Ладно, давай восприятие, вид сверху оденем. Печаль, я отдал ей шапку свою. Hello again. 50 на 50. The device is cold to the touch, an angular. Так, окей. Пора вкачать в эмпатию. Hello again. The device is still warm from her touch and heavy as a brick from the batteries inside. The company logo, Omicron, adorns its yellow plastic cover. Inside, the tape is rolling. The girl looks at the device in your hands. Мне жаль, что тебе приходится рычать тут на льду, когда наркотики отпускают в твоем возрасте, да вообще в любом возрасте, в такую погоду сидеть, ожидая прихода тьмы. She looks you in the eye, her pupils wide, surrounded by a ridiculous amount of makeup. Создатели этого мира хотели сделать его лучше, но у них ничего не вышло. С этим ты похлопываешь по магнитофону. В их бракованном мире жить проще. The wind howls. She remains silent. It's real. Tell her. Это не какие-нибудь детские фантазии, это может стать настоящим оружием в борьбе с тем, что ждет тебя дальше. What is? Ничего, если эта штука будет у тебя, не бойся. Okay, I'll stick to it. There is little you can do to help her now. But given the chance, you feel like you should. There is something about her. A weightiness. So thanks, I guess, for the psych session. Maybe I can return it. What's been eating you, officer? Она молчит секунду-другую, потом снова обращается к тебе. Ну, спасибо вроде как за сеанс психотерапии. Может, я могу помочь вам чем-нибудь еще? Hello again. Что меня гложет? Come on, I can tell. But okay. Be a boyadero about it if you want to. Кажется, кое-что превращает мою жизнь в сущий ад. То-то же. Я вообще не хочу. Так, давай. What is it? Думаю, дело в бедственном положении рабочего класса нет. Все сидят на шее у предпринимателей. Так, думаю, это все из-за иностранцев, которые занимают наши рабочие места. Люди постоянно ставят свои корыстные интересы превыше всеобщего блага. Oh, really? Ага, никто не понимает, что иногда прогресс требует жертв. Это очень угнетает. So, the thing that's been eating you is the slow pace of social progress. Не пойми меня неправильно, я сам за постепенный и устойчивый прогресс. Просто мне хочется, чтобы люди были чуть более рациональны, вот и все. Не, мне кажется, дело не в этом. Ага, я думаю, дело в том, а теперь я хотел бы задать тебе... Давай первый. Okay. Говорю же тебе... It sounds like. Говорю же тебе, такое положение дела меня ничто что не угнетает. And you're sure it's social progress you're distressed about, and not, I don't know, some chick? Что? Ага, и ты уверен, что угнетает тебя ситуация с общественным прогрессом, а не знаю, какой-нибудь... Perhaps. Сейчас, когда ты сказала, я нашел письма, которые сам до этого выбросил. Возможно, они с этим как-то связаны. Okay. Why do you think that? Во-первых, они немного пахнут жвачкой, я до сих пор слышу этот запах, даже несмотря на все это дерьмо.
Мне написано женским почерком, и, господи, как же хреново мне становится, когда их читаю. К черту. Тогда во There втором. you have it then, chick trouble. Твоя Not проблема. political after all. Who was she? Это имя я и не видел, и так, не помню. Really? You seem to be pretty upset about this chica. Are you sure you don't remember anything about her? Я помню только ее запах. Wow, man. That's some pretty strange shit. Are you sure the letters were for you? Уверен, разве иначе меня зацепило бы так сильно? How come you don't remember, though? Is it like some selective memory thing? Погоди, что ты имеешь в виду под избирательной памятью? Я думаю, дело скорее в том, что я напился до таких чертей, что напрочь стер свою память об этом мире. Погоди, что ты имеешь в виду? Man, when I get hurt, I just want to forget that shit, you know? That kind of selective memory. Не. Yeah, or it might be that. This one time I did so much booze that I forgot too. It's obvious she's done more than booze. Or it might just be some psych bullshit, you know? Königstein wank. You Что? know, the psych thing they've got going on there. Rich people like it. People in Königstein are mostly rich. Ну, спасибо тогда за сеанс психотерапии. Знаешь, не уверен, что это как-то улучшило. Спасибо, да. You're welcome. Might be for the best to keep that shit forgotten though. Just my opinion. If it itches, don't scratch. Окей. Только уже 2 часа. Сейчас давай посмотрим. Мне кажется, я сейчас убегу, она испарится. Потому что 2 часа обычно все исчезают. И женщина пропала. Она стоит. Ну вот бабушка пропала. Бабушка, не знаю, где она теперь. А эти пьянчуги? Ага, пьянчуги пропали. Значит, с пьянчугами надо было говорить днем. Ну ладно. Особо ничего не потерял. Главное только, чтобы эти еще анодные музыканты не исчезли. Ну а куда они исчезнут, если они в домике? Музыка прям та, которую я знаю. The tent is just tarpaulin fabric covering a pile of stuff. The flap is open. Inside, 3 young men are listening to some new form of music. It's like nothing you've ever heard. One of them looks at you. Come on, get in and close the flap behind you. The warm stuff's getting out. It's safe to assume this is their leader, or at least he thinks he is. Втиснуться внутрь. Sorry, we barely have room for one. You go ahead. I'm too old for this. I'm actually not, he thinks. I just dislike delinquents. I'm sure you will feel right at home. I'll keep watch. Ну, посмотрим. Жидкости для запуска двигателя Купри Ланж. Похоже, это канистры с водой, подписано дистиллированная. Кучка спреев для носа. Название марки Нозафред Ультра. Нозафред. Колонка большая. Такие используют на живых выступлениях. Пахнет потом и стиранным стиральным порошком. И еще немного эфиром. A young man with peroxide blonde hair holds up a Harman Welshi tape player.
nodding along to the music. He looks at you with a knowing smile. Hardcore! Хардкор. Hardcore! Hardcore to the mega! Internally coherent. All car! All right! Yeah! He furrows his brow as his very large head traces the sublime, invisible movement of the music in the very real air of the stuffy tent. Hardcore! Честно, мне такой хардкор давай. Точно хардкор. Да. Склонит голову в другую сторону какая-нибудь сова. И такая мысль мне в голову приходила. Could there have been a right way out of this garden of forking paths, you think? Ага. The young man with This is hardcore. Hardcore! Hardcore to the mega. Internally coherent. All car! All right! Yeah! he furrows his Hardcore! Нет, мне серьезно, мне кажется, это не хардкор. Это было бы очень остроумно, если бы я задал тебе вопрос, но я не задавал, поэтому просто тупо. Чё, просто ты... Что? Ты кто такой, чтобы это делать? Сколько времени, кстати? Уже 2 часа 17, надо уже заканчивать будет. Ну, давай с тем пацаном поугараем. Произносит молодой человек в массивных ботинках, как у Баядейра. В руках у него магнитофон на серебристой пряжке ремня изображены деревья в форме человеческих легких. He furrows his Is it though? One mind, one spirit. There's no other world. There's no other life. Скумалось, что? Что это такое? Ладно. Какая-то у него Что произошло? Ноик, произносит странно одетый парень, не отрывая взгляда от своего ящика с инструментами. Ну что, если хочу спросить сначала с тобой? Хорошо, так и сделаем. Что задание? Решите загадку Ликамона. Настройтесь на одну волну с Ноиком. Блин, что за загадки? Господи, что ты такое? Ликамон? Ой, так, ладно. Так. Мы на верном пути, произносит молодой человек в массивных ботинках. Как бы это было? Помолчать. Мне серьезно, мне кажется, это не хардкор. Это было бы очень стрёмно, если бы я так просто... Что? Просто помолчать.
The question is, what if... But there was a... Не понимаю, You ладно. see a youngish man bleaching the tips of his hair with a toothbrush. He puts the toothbrush down and extends his hand in greeting. Блин. Я изначально, когда видел вот портрет этого чувака, ну в этом, видяшки там где танцевали, то я думал, что у него усы, а у него нет усов. Я думал, что он похож на Эйнштейна, а он не Эйнштейн, блин. Hello, I'm Andre. It's a pleasure to meet you. There is definitely something futuristic about his hair. Aggressively so. You get the Так это sense ж киш. imbecilic. Yes, should the future ever come, it will look deeply imbecilic, like this guy. His grip is strong, sweaty, and warm. He's trying to project and inspire confidence. This is my posse, Noid. The young man with earrings looks at you suspiciously. And Egghead. Egg! Камон. Из магнитофона, что этот парень держит высоко над головой, продолжает греметь музыка, вероятно, анодная. Together with a Settle Burger, who's out there right now, doing some seriously progressive sonic experimentation, we like to think of ourselves as music venue organisers. Погоди-ка, и сколько на вашем счету организованных музыкальных We have many in the pipeline, officer. That means they haven't set up a Что вы здесь делаете? We've been all over Jamrock North, prospecting for real estate to establish a new venue in. Honest from talent. Yeah, thank you, Egghead. And while there is no shortage of raw, unfettered talent spinning tapes in Jamrock, we've had rotten luck with the real estate part. Place is a shithole. I apologise for my friend Noid's potty mouth. I realise this is not how you speak to a police officer. He has authority issues. Слушай, иначе вот у него есть некоторые проблемы. Не извиняйся, место действительно самое лучшее. Будете смотреть в следующий раз. Вам нужна какая-нибудь помощь? Подруга Асель говорила, что у вас какие-то проблемы с церковью. Ah, so you've met her. Good, good. Yeah, it's a matter of occupied ecclesiastical property. I bet you've noticed the derelict hive of narcomania on the coast. Finally, someone who understands the plight of narcomania. Play it cool. You might have an ally here. Наркотическая мания, ты так задумчив. О чем именно I'm речь? talking about the church, and I'm not exaggerating. Even a place of spiritual refuge can become a magnet for all sorts of dopeheads and burnouts if left unattended. Dopeheads! Burnouts! Он сердито плюет на винт, затем начинает его чистить. Well, I'm sad to say, that's exactly what happened. Sad because we were just about to put Martinez on the map with one of the maddest dance clubs in Jamrock. Nah, strike that, in Revershoal. Strike that! The world! And sadder yet, because the dopeheads and burnouts hold up in there are the worst kind. He leans back a little, watching you with a steady, serious gaze, letting you imagine just how bad those dopeheads and burners really are. Good. This calls for an opinion. You're an expert in those. Чем они так неприятны? The spooky kind. Жуткие, что ты имеешь в I виду? was hoping you would be the judge of that, officer. All I can say is, their spookiness is the kind that keeps us from restoring this church into a community centre. Also, they don't eat or clean the building. Shit's gonna collapse. People just wanna spin tapes without them spooking it up. Place has bad signs. No one can dance like that. Thank you, Egghead. So you're gonna look into it, right? It should be a police matter. Getting them out. Whatever spooky stuff they're doing, I'm sure it's not what the Ecclesiastes meant their property for. Я займусь, расскажи подробнее. All right, man. Он радостно хлопает в Andre ладоши. is obviously very happy you took him seriously. The whole tent is. The boys exchange giddy looks. Успех окрикляет парней, обмениваются силами. Так что там с церковью? Я пока не был внутри. I asked Noid to install a measure against more drifters wandering in. A padlock. It's a temporary fix. Just something to contain the situation. Что?
Я просил Нока принять меры, чтобы помешать другим. I had to do it in an hurry. Not my best work, but it should hold for a while. Ключ. Of course. Noid, give the officer the key. All right. Скорость реакции. Ага, 50 на 50. It's as if time has frozen somehow. You think you can sense the key moving in the air. Класс. Blam! Straight in the eye. Straight in the old, a stabbing pain. Tears stream uncontrollably from your right eye. Man, I'm super sorry. That was totally my bad. I got overexcited. He looks like he's genuinely sorry. He didn't throw them better. Мне жаль скривить лицо, насмехаясь над его бесполезными претензиями. Ты почти что совершил глазное убийство копа. Это покушение. I really am sorry, man. Just take this, okay? Wow, looks like there's quite a lot there. Мне не нужны твои подачки. На чем остановились? The key? Что же притягивает тебя? Shifting in his spot, uncomfortably. Still. We were talking about the padlock, I think. И долго эти люди сидят там заперти? Like a week, maybe? Как ты можешь быть уверен в том, что они не умерли с голоду? I'm super sure they're alive. I mean, come on. I'm at least 90%, maybe 85% sure they're still alive. Somewhere in the ruinous past that led you here, there was something called exams. You may have learned the term involuntary manslaughter there. Андрей, знаешь такое, что значит непреднамеренное убийство? Yes, I do. I listen to Channel 8 all the time. I know about crime stuff, and I assure you, officer, this is not what's happening here. I'm at least 80% sure they're alive. I mean, come on. Most people aren't ever that alive in their entire lives. Что это вообще значит? I don't know. What does anything mean, really? Ясно. Oh, yeah. Парень с искренним пониманием смотрит на своего друга. Да, я пресекаю, что ты хочешь сказать. I knew you'd get it. You're one smart cop. It feels good to be the smart cop, doesn't it? That's a good cop to be. Has a nice ring to it. Smart cop. You wouldn't want to be stupid cop, now would you? Можешь прекращать подлизываться ко мне? Спасибо. Oh, okay. I won't do that anymore. Он кивает, дергая обесцвеченными иголками волос. Больше не буду. Долго люди сидят там заперти. Like a week, maybe? А, это было. Так. Yes, I do. I listen to Channel 8 all the time. I know. I knew. It feels good to be the. Oh, okay. Понятно. Sure, man. Tell us what you want to know. Let's do it. Так что там за люди в церкви? I don't really know. None of us do. I don't even know how many there are. All we've seen are glimpses. Вы их даже не видели, но хотите, чтобы дело мешалась полиция? Лучше перестраховаться. Можете рассказать что-то еще? Yes. There's also the machinery. When I first scouted the place back in February, it was abandoned, empty. Took some time getting the crew together. So about 2 weeks ago, we came here hoping to set the stuff up. Suddenly, there are all these strange machines lying around in there. One of them has wires running into bowls of water. Wires into water. Never seen anything like it. Andre, tell him about the feeling. Oh, and it felt like there was something in there with us, watching us from the dark. No, the other one. Which other one? I'm not as in tune with my emotions as you are, Egg. Felt like silence. Awful silence. For this man, even regular silence is awful enough. But that was something. Но никакого физического присутствия вы не зафиксировали. Exactly. We've just seen someone who we think is a woman go in and out of the church a couple of times, and we felt someone or something eyeing us inside. But that's kind of it. Женщина, рыжеволосая дальнобойщица. Sure, why not? Yeah, but not really. Brown hair, old, heavy, dark side. Так что в итоге-то? So brown and older, Ruby might have dyed her hair.
though it seems like a stretch at this point. Вряд ли это не Руби. Руби сидит в доме и угорает там, ждет, пока мы придем. Что там по поводу той штуки, которая за вами наблюдала? Like you aren't alone, you know? It wasn't quite human, if you know what I mean. Not human, as in a ghost. Do you know what he means? It was this dark shape climbing upside down along the ceiling, like some kind of crabman. Что? Yeah, you know, the way it was climbing up and around the ceiling, like a Господи, crab. не обдолбались. It was stalking a cell, exhibiting ambush behavior. Odd. Crabs are usually marine creatures and not known for climbing walls. Уверен, что там был человек-краб? Yeah, totally. I mean, I didn't personally see it. A cell was alone that time, but I believe her. If she comes out running and says there's a crab in there, there's a crab in there. You should ask her about it, but be nice. Don't tell her you don't believe in the crab. There probably is no crab man. Don't let them draw you in with this nonsense. Да. Можешь подробнее рассказать про эту You should аппаратуру? talk to Noid about that. I just got a distinct burnout and dopehead sign from them. Probably jacked up to some snuff station too. Probably, very likely. Так ты можешь быть уверен в том, что они торчки и нарики, если даже не видел их? Well, honestly, I can't, but I am. This is a below feeble attempt at avoidance. Basically, he is attempting to weaponize idiocy. Вот и не можешь. Но все равно уверен, надо бы мне тоже задействовать идиотизм в качестве оружия. По-моему, безупречный аргумент. Давай. Hey now, I'm 70% sure they're substance abusers. Don't let all that technology fool you. Where do you think the drugs come from? Sure. What? Я так понимаю, что Ноик на своей волне, но что не так с Эйкомоном? He's a quiet man, mostly communicates through music, and by being a master of ceremonies. МС. Кто? You know, a host, a declaimer of slogans. He's a performer, gets the people going. Interesting, sire. A bit like you then. An MC for short. А как ты с ним общаешься? Well, he's just kind of here. I don't really know how to communicate with him. А ты вообще когда-нибудь с ним говорил? Sometimes, when I like stumble and find my way into his center, you have to hear a lot of hardcore to the mega first though. The man smiles mysteriously, choosing to let the beat speak for itself. I get it. He's a puzzle. Ага. Ты говорил, что эта церковь принадлежит каким-то церковникам. Кто они Oh такие? yeah, that's a meteor and name for the founding party. Thought it'd be cool to use it. If you don't know what the founding party is, there might be a way to mask it with minor demagoguery. Прежде чем мы продолжим, скажи, что значит метеоранская? Партия основателей, я про них слышал. Но можешь напомнить мне, кто они? Скрыть свое незнание. Давай, Андре, расскажи про партию основателей. Мне интересно послушать, что ты знаешь, что ты скажешь. Прежде чем мы так. You know, of Meteo, concerning Meteo. Метео? Meteo, a country on Muindi, on the Muindi Isla. One of the poorest of the first world nations today, but once a great ancient civilization. Capital, Tilakos, by Percentic. Пилакос Пизантки. Партия основателей, я про них слышал, но можешь напомнить, кто она? Think of it, I've never really looked them up, you know. I can't give you a precise definition, but they're a very powerful religious organization. И что? And they have roots in ancient mass society. And they're the custodians of the Pericanassian church. Plus, they anoint the innocents. They, like, made the innocentic system, no? Кажется, они не оценили бы появление ночного клуба в своей церкви. Судя по описанию, им бы у себя в церкви точно понравилась громкая нудная музыка. Давай. You're right, they do. The Pericanassian church is about love. And Nordic music is about love.
I got love for my Pericarnassian posse. Love is the relay out of death. We dance. Он начинает яростно трясти магнитофон, словно пытаясь сломать. Love is hardcore. Unity. Unity. Make some noise for my Insulindian posse. Думаю, любовь действительно может быть довольно хардкорной. Ты прав, в партию основателей просто не может так. Хотя подумать, нет, это уже чересчур. Ни одна организация в здравом уме не допустила бы подобного абсурда в своей церкви. Я не понимаю ни слова такого положения вещей. So, you got more questions? The one with the large head is still looking at you, nodding his head, waiting for your body to start moving. His expectation Я хотел бы поговорить обо всем этом оборудовании, что стоит в палатке. Yes. What? Я смотрю, вы принесли с собой воду. Yeah. Good to have, bitch to carry. When I first scouted the place, I did some reconnaissance. I'm not sure the church even has running water. Еще дистиллированная. Не знаю, что это сказать. It's like he's lying to you, my liege. But he's slippery enough that there's nothing for you to grab. Не хочу вас расстраивать, но здесь жутко воняет потом. Снимает кусок тефлонового кабеля и внимательно изучает его. Погоди-ка, еще я чувствую запах эфира. Почему бы это? Но к этому запаху примешивается еще один, довольно странный, похожий на стреляный порошок. Давай. Эфир. Но к этому запаху порошок. They look and act like the kind of guys who've done their fair share. Unlike the girl outside, however, the boy's breathing is regular. Their jaws stay put and their pupils aren't dilated, so they're not under the influence currently. At least, not under the influence of stimulants. That doesn't rule out hallucinogens, benzos, some depressants. How do you know all this? Как насчет этого назофеда? Указать на бутылке с назальным спреем в углу. Назофед Ультра. У вас тут его целые залежи. He's like an actor, looking to the souffleur for his line. I have a major sinus infection, stuffy nose. We all do. Shit's all blasted up. Winter, can't even breathe. А по-моему, у тебя все в порядке. Yes, that's all Nosafed's doing. Without the noser, I'd be drowning in shit right now. Nosafed is the shit. А можно мне немного? У меня тоже проблем. Так, хорошо, еще кое-что. Назофед, я понимаю, зачем пусковая жидкость для двигателя? Какие двигатели вы тут запускаете? И как вам повышенное содержание эфира работает? Знаешь, возможно, этот легкий запах эфира, который я почувствовал, имеет какое-то отношение к этиловому эфиру? Ладно, достаточно подвести итоги. Может, дела обстоят не совсем так, как тебе рассказали? Или минутку анализу ситуации? А цель была пока... Ну, давай. Let's take a look. How about gather around, kids? Ну что ж, детишки, давайте расскажу вам сказку. The young speed freak puts down a busted capacitor and looks at you. The one with the large head seems very enthusiastic. Their would-be leader is less amused. Давным-давно, не знаю когда и где, но тут явно не обошлось без предательства. Я заболел и превратился в тень, что сейчас перед вами. Но у меня есть основание полагать, что до того, как это случилось, я был детективом полиции.
Андрей, у меня плохие новости, тут кое-что не сходится. Давай. Спасибо на добром слове, но всем и так понятно, что я позорю мундир. Я достаточно неплохо справляюсь и дослужился до звания лейтенанта эфрейтора. Мог бы стать капитаном. Хотите верьте, хотите нет, мне кажется, мне даже доверили табельное оружие. С этими словами ты... Ой-ё... Это было так невероятно заманчиво, жизнь поймела диско. Смотрит на своего товарища, помолчи. Ну что ж, даже если с того момента прошла 1000 лет, во мне еще кое-что осталось от прежнего детектива. Ваша подружка Асель обдолбалась в хлам. Вам, наверное, сложно было оставаться трезвыми ради этой встречи. Дело ведь не в открытии клуба. Палатка забита лабораторным оборудованием для производства наркотиков. Показывает на динамику. А его братишка, он что, потерялся? У вас нет наушников, разве Асель не нужны наушники, чтобы крутить катушки? Этот назофред нужен вам ради его действующего вещества. Дистиллированная вода – фундаментальный элемент чистой лаборатории. Метиловый эфир из куприл ланж. Растворитель отлично подходит для вывода раствора. Действующего вещества из раствора. А где его братишка? Он что, потерялся? Второй динамик, у вас только один. This may be the brain damage talking, but you've definitely never heard of monodynamic or one speaker systems. У вас нет наушников, разве Асель не нужны наушники, чтобы крутить катушки? Я знаю, что вы их заложили. Скорее всего, чтобы купить лабораторное оборудование и сырье для наркотиков. Этот назофред нужен вам ради действующего вещества. Likely pseudoephedrine, almost exactly the shape of ephedrine. Странно, да? Этиловый эфир из куприланж. Так вот это. Полагаю, этого достаточно. Слава произносит он. Ваша подружка Асель обдолбалась хлам. Вам наверняка сложно было оставаться трезво ради этой встречи. Короче, вы пытались использовать полицейского, чтобы организовать нарколабораторию. Пусть и не сегодня, камон, но наркотики вам все-таки нужны, чтобы скоротать те дни, когда у вас нет гостей вроде меня. Так что, Асель, наркотики нужны сильнее, чем вам. She didn't exactly have a smooth adolescence. Сейчас. This means trouble for their female friend. Ух, нормально они тут, конечно. Маша, так, короче, вы пытались... Нелепо. Так что же мне с вами делать?
There's resignation in his voice. He's almost ready to drop the act. It wouldn't take a lot of pushing. Что? Сейчас. Сначала мне все расскажешь, а потом я вынесу приговор. Сейчас ты расскажешь мне все, что на самом деле происходит, а там решим. Я умею быть снисходительным. Да, мне вообще насрать, просто хотел... Так, поступим по закону. Сначала ты мне все расскажешь, потом я вынесу приговор. Нет. Не то что. Не то я вызову подкрепление, и вы окажетесь на скамье подсудимых для начала. Не то моя доля станет 100%. Ты что, не слышал? Я же самый страшный коп на этом берегу. Давай туда. Okay, man. Okay. Things are just so hard for an entrepreneur in this city right now. It's not like we lied when we said we want to turn a church into the wickedest club in East Revershoal. Because we do. We just need to turn it into a speed lab before. To get our foot in the door. Я вам Like I зачем? told you, spooky arseholes moved in while I was getting all this stuff together. A month ago, the place was empty, and now it's all spooked up. Ну, не такие уж они жуткие, No, правда? man, they're spooky, all right. It's just that they would also probably call the police if we started cooking speed in there. But the sign was way off too. I couldn't feel the love at all. Whatever you think is right, sir. But please, we were only trying to make a living. This is it. Так. Нет, бабло не буду. Собирайте и тащите свои задницы в 41-й участок, арестовать их. Проваливайте, чтобы вас я не видел, выгнать их. Давайте в рамках закона. Никакой нарколаборатории, только клуб анодной музыки. Без лаборатории ничего не выйдет. Делайте, что считаете нужным, чтобы спасти клуб. Прежде чем я решу с вами делать, нужно разобраться с жуткими. Давай. We can continue on an amiable path, right? No more misunderstandings, no more lies. Before you, as always, we'll be right here. So you had to talk, that's fine, man. Подожди, давай поговорим. Hi again. So, how are things going? Yes. What? He nods enthusiastically, no doubt. As always. Так, Ким. Yes? А Киму ничего нельзя сказать? Меня слышно вообще? Блин, звездец, конечно, тут еще и нарколаборатория есть. Давай сохранимся на отдельный слот. Блин, а как его разгадывать? Internally coherent. He furrows. The question is, what is the question? But there was a question. I see you're here again. Offside, man. Did I mention getting us into the church would help? Но я думал, что теперь у вас проблем с настройкой не будет. Doing what I can. It's not easy for him. It probably took him years to get used to Andre. He looks like a well thought out. Расскажи мне. The synchronization might be worth it.
Расскажи мне о машине, которую вы видели в Weird церкви. stuff. Specialized. There was a data processor and some sort of long-wave machinery. Wires going into water. Gives off a spy sign. Or some fucked up Samaran science sign. You know, the kind that goes head first into the supernatural. Что плохого в паранатуральном? Nothing's wrong with it. You should definitely be researched. You can still do sick shit with it though. Most of it doesn't exist. But there's also stuff that isn't allowed to exist. Because the moralists think it's too dangerous for the plebs. Psionic powers, pale-related diseases, pretenders pretending to be human, folk rights. The hardcore aesthetic is esoteric. It's not meant to be discussed with the law at this moment. Сейчас. Так, окей. True, hard, full, hardcore. Hardcore is internally coherent. All core. He furrows his... Hardcore. Ah! Is it though? But is it? I mean, really? No, but Опа. seriously, I'm a bit worried it isn't. Снова перекладывают. Похоже, тебя терзают сомнения, что не так с музыкой. Вот она погружается в задумчивость. Sometimes I just feel like anodic music is in its infancy, you know? For example, take this Arno van Eyck jam I've been pumping for the last month, and will continue pumping for the rest of 51. Isn't something holding it back from being hyper? It's like it's only ultra. I think it's super hardcore, but you're right. It's not hyper hardcore. If anything, it sounds a bit proto. Like it's not fully formed yet. You might be a moribund alcoholic and a failed cop, but you are pretty certain a thing cannot be both proto and hardcore. Это прото-хардкор, вообще не хардкорный. Wow! Culture cop! I think you might be right. But how could it become hardcore then? I know it in my heart, but cannot sink it in my head. If this is not hardcore, how could anything be? Это подозрительно похоже на вопрос. Я думал, вопрос в том, в чем вопрос. Постараться придумать, что может сделать эту музыку хардкорнее. Погоди, я только что вспомнил, я же из полиции. Я не могу вам сейчас помочь, мне будет... Так, давай. No! This is the answer! What? Guys, there's something happening in his head. Oh yeah! He's doing it! But you're not. This is almost certainly a matter that surpasses the limits. Выражение меня подводит. I know! So does mine! Нетерпение. Но это не важно, мое полицейское вам не поможет. На самом деле это скорее помеха в нашем деле. И я не могу вам сейчас помочь, мне нужно... Может, твое тело сможет подсказать тебе, чего не хватает миксу Арно Ван Эйка, что нужно, чтобы сделать еще хардкорнее. Ты умеешь читать мысли? Скажи что-нибудь. Так, что умеешь? Germania just yells random things. Odds are, sooner or later one of them will come off as fault reading. Yeah! Revershot imperative! Unless you were thinking Revershot imperative right now. Anyway, I've had a similar thing happen with X yelling. I know what you mean. Я действительно думал про ревершольский императив. That's fucked up, man.
lying like that, and a cop too. Значит, ты не экстрасенс, а коммунист? He's not a communist. It's just something he likes to yell. He picked it up from a tape docket. Yeah! With the rebel yell! Коммунист, тебе стоит стать ультралибералом. Лучше не ударяться в коммунизм. Категоричные взгляды мешают понять мотивацию каждой стороны. Oh, sure. I can do that. If you want that, I can avoid taking a stand. Please don't turn him into a moralist. I don't even know what to say to that. Становись моралистом, и камон, равновесие нуждается в тебе. Не становись моралистом, погоди, что я несу? Ты должен сделать выбор, тщательно проанализировать все за и против. Не становись моралистом, это путь тех, кто в состоянии уловить... Да, второй. Что, видимо, Айкамон теперь моралист? Скажешь еще что-нибудь? Пора найти компромисс. Он смотрит на тебя с возможностью широкой... Естественно, нельзя принимать поспешных решений. You feel Jermaine Egghead's smile is too enthusiastic, but it'll have to do for now. Тебе правда же, Жермен? Basically, yes, it is. Почему у тебя на пряжке изображены легкие? Lonely as I am, I'm not afraid. This strange, damaged feeling grows on and on, because I've never loved someone like you before. Lungs are for love. When Dolores Day was anointed innocence, her lungs started glowing through her body. So the world loved her, and she loved it back. Why wouldn't they be? Are the lungs not the place where you hold the breath of your soul? Серьезно? Звучит довольно правдоподобно. Спасибо, что рассказал. Ё-моё. Гребаные наркоманы. Ну, блин. Так. Нет, по заданию. Так, ну в общем... Давай выйдем отсюда. Ни с кем вам нельзя поговорить. Что ты скажешь? Так. So you talked to my associates, right? Are you gonna help us? With the church, I mean. Сначала ответим на пару вопросов. Твои подельники пытались использовать тебя, чтобы организовать нарколабораторию. Полагаю, ты знала про этот план. Твои друзья рассказали, что ты была в церкви, что ты там видела. Расскажи подробнее о своих коллегах. Давай так. В смысле, должна ты хоть что-то знать про них? Of course I do. I just don't tell people about my friends and who they are and so on. I don't provide information on them. To the cops. А как насчет тебя? Расскажи мне что-нибудь о себе. Me? I'm a silver bird. Ага, ладно, может, спрошу об этом позже. I don't know what makes you think it'll be any different later, but... Так, подожди, что? Разговорите о Сель, чтобы она рассказала о своих товарищах. Ладно. Я, в общем, на этом сохраняюсь. И думаю, что на этом можно заканчивать. Ух ты, начало было крутое. Прям великолепно. Я, в принципе, понимаю, как движется сюжет, что у нас будет в итоге. Как оно будет идти. Убийца не понимаю, кто. Ну, сейчас мы выполняем просто побочные задания. Ну вот с нарколабораторией надо будет что-то делать. Я не знаю, я не хочу их арестовывать.
Но в то же время надо будет справки о них дать, чтобы знали, что здесь может быть нарколаборатория. Ладно. Спасибо всем, кто был, кто будет смотреть это в записи. Всем спасибо. Всем пока. Сейчас что-то появлялось. Кто что писал? Нет, никто не писал. Ладно, как говорю, всем спасибо, всем пока.